Hey, hello guys, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? So, I'm your Kanan over here. Today we are going to see part 3 of Cell the Unit of Life, ஓகேவா? Yes. So, last வீடியோல வந்துட்டு லாஸ்ட் லைவ்ல வந்துட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்துட்டு till to a point அதாவது வந்துட்டு செல் வால் வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருப்போம். இந்த லைவ்ல நம்ம வந்துட்டு we are going to cover up the remaining topics, okay? இது இல்லாம இன்னும் ஒரு வீடியோ இருக்கும். அதோட சேர்ந்து தான் நம்ம வந்துட்டு இந்த செல் தி யூனிட் ஆஃப் லைஃபை வந்துட்டு முடிக்க போறோம். ஓகேவா? ஓகே ஃபைன். எஸ். ஸோ நான் லைவ் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு ஒரே நிமிஷம் பார்த்துக்கிறேன். ஸோ யா 1 minute பா. ஓ ஓச்சோ. ஓகே யா சி நான் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன் சம் யூடியூப் வீஸ்ல வந்துட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வாஸ் மைக் வந்துட்டு வாங்கியாச்சு. ஸோ ஐம் யூசிங் மைக் வண்டி ஃப்ரம் த வெரி பிகினிங் ஆஃப் த வீடியோலேயே. தென் த செகண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி த செட்டப். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நான் தரையில் வச்சு இது பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ நான் டேபிளில் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக கொஞ்சம் லாங் ஹார்ஸ் ஐ கேன் டூ திஸ். ஓகேவா? எஸ். ஒன்றும் ஃபர்தர் இப்போதைக்கு டேபிள்னு சொல்ல முடியாத ஒரு சேர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்தர் ஐ வில் பி இம்ப்ரூவிங் மை செல்ஃப் கோர்ஸ். தென் லேட்டர் ஆன் வந்துட்டு ஸ்டில் ஐ ஹேவ் டு பை வைஃபை பிகாஸ் as many of you guys would have known நான் வந்துட்டு I've transferred from my place that is தருமபுரியில இருந்து ஹொசூருக்கு. ஓகேவா? I have come. ஸோ அதனால வந்துட்டு lot of things are very new for me. ஸோ அந்த காரணத்தினால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா I'm you know I'll have to buy a lot of things is okay. Yeah. So I just wanted to tell you that I'm improving as much as possible. So இது இல்லாம வேற எதுவும் நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்துல from my side, like if in case the video quality isn't good, அதுக்கு நான் வைஃபை வாங்குறேன்னு சொல்லியாச்சு. வாய்ஸ் நல்லா இருக்கும் பிகாஸ் நான் மைக் வாங்கியாச்சு. Is there something else that I would have to do? That you will have to tell me. ஓகேவா? Yes. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have endomembrane system. Okay, now we will be starting from the topic itself. And also one more improvement that I have done is இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் பிக்சர்ஸ் வந்துட்டு as we were going along நான் வந்துட்டு எடுக்க பிக்சர்ஸோட தேவை இருந்துச்சுன்னா I'll be adding pictures அந்த மாதிரி தானே போயிட்டு இருந்தது. இனி அப்படி இல்லை, I've already added pictures. So this is also a pretty good improvement தான் என்ன கேட்டாலே. ஓகேவா? Yes. Okay, see 1 minute. Wait. Okay. I hope everything is visible. I bet. Yes, okay. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம endomembrane system தான் பார்க்க போறோம். So what is this endomembrane system பா? So this endomembrane system is actually pretty simple concept தான். இதுல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what we are going to see is uh, endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome and vacuoles. ஓகேவா? So these are what we are going to look. ஓகேவா? endomembrane system சொன்னாலே வந்துட்டு what should come into your brain, all of these things should come into your brain. ஓகேவா? Yes. Okay. Now we shall just begin with one by one, of course, without any problem. Okay. Yes. So அது இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா basic definition வந்துட்டு இருக்கு. Basic definition வந்துட்டு இருக்கு. That is going to be see. Endomembrane system is nothing but where it is a system. Endomembrane system அப்படின்றது ஒரு வகையான சிஸ்டம் where group of organelles எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஒரு சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒன்னா வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? as a யூனிட்டா ஒன்னா வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? எஸ். இது என்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன்னா எல்லா ஆர்கனலுக்குமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பரேன் இருக்கணும். ஓகேவா? that is the condition. Okay, so let's start from endoplasmic reticulum. ஓகேவா? yes. So let's begin the war. Shall we?
ஸோ எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் என்ன தெரியும்? வாட் டஸ் இட் மீன்? Tell me. Hmm? See, endoplasmic reticulum is nothing but where a network of a network or reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm is called as endoplasmic reticulum. Is the NCERT sentence. Okay. So what is the? நான் உங்களுக்கு explain பண்றேன், but first நான் எழுதிட்டு explain பண்ணா it will be bit easier for you to understand. Okay. Yeah. So a network of reticulum or tiny tubular structure scattered in the cytoplasm. Okay, in the cytoplasm. அதான் வந்துட்டு இதோட பேர். ஆக்சுவலி இங்க வந்துட்டு ஆஃப் இல்லை, இங்க வந்துட்டு ஆர் வரணும். Okay, see, actually, what does it even mean, pa? Do you guys know? See, actually, the reticulum means nothing but reticulum na network na. Okay, va reticulum na another network na artham. Okay, va. So, appan enna artham? Network of tiny tubular structures. Okay, va. அது வந்துட்டு அதாவது இந்த tiny tubular structures, அதாவது டியூபா இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா? இது எல்லாமே வந்துட்டு இது இப்போதைக்கு தான் வந்துட்டு டியூப் மாதிரி இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய டியூப் லைக் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்னா கனெக்ட் ஆகி இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல then what does it know? What does it mean? It means that it is going to be endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum எதுவும் இல்லை, tiny tubular structures வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட்டோபிளாசத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்கேட்டர் ஆகியிருக்கு. அந்த பர்டிகுலர் scattered tiny tubular structure which is actually connected as a reticulum. ஓகேவா? அது பேர் தான் endoplasmic reticulum. ஓகேவா? எஸ், அதாவது எண்டோனா என்னது? உள்ளுக்குள்ளார, எதுக்குள்ளார? சைட்டோபிளாசத்துக்குள்ளார. ஓகேவா? நெட்வொர்க்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனல் தான் இஸ் ஆர் endoplasmic reticulum. Fine. Okay. So, the tiny tubular structures ன்னு சொல்றேன் இல்லையா? என்னதான் இந்த structures? What are those structures அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, so tiny tubular structures. What are these structures? Tell me. Hmm? See, it's very simple. It's very simple. டோட்டலா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டைனி டியூபுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டியூப்னா இட் டசன்ட் மீன் தட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் டியூப் இன் ஸ்ட்ரக்சர். மொத்தமா 3 ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த 3 ஸ்ட்ரக்சருமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நெட்வொர்க்கா டுகெதரா ஃபார்ம் ஆகி ஒரு நெட்வொர்க்கா சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்றது வந்து கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணும். ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, yes. So over here வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the first one is going to be cisternate. Okay, wow. What is it going to be? Cisternate. It is going to be cisternate. Okay, then the next one is going to be cubules. Okay, then the next one is going to be vesicles. I hope it is pretty clear in the நினைக்கிறேன். Okay, yeah, so it is going to be vesicles. Okay, and by the way, guys, what do you think of my handwriting and my representation? My handwriting கொஞ்சம் understandable ஆ இருக்கா, or otherwise is it not understandable? Tell me. Hmm? Okay, I hope it is understandable, and I would really appreciate if it is understandable also. Okay, wow. Okay, so yeah. சிஸ்டனே இருக்கு, டியூபிள்ஸ் இருக்கு, வெசிகல்ஸ் இருக்காங்க, சரிங்களா? ஓகே. ஸோ சி சிஸ்டனி அப்படின்றது வந்துட்டு இஸ் வெரி சிம்பிள். நான் வந்துட்டு உங்ககிட்ட பிக்சரை காமிச்சா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பிக்சர் ஐ வுட் லைக் டு ஷோ. தென்
This is also a picture of that I want to show. This is also a picture that I would like to show. Nope, nope. Already taken. So, nope, nope, nope. Already taken. Nope. Okay. Fine. சரி ஓகே இதுல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் வாட் ஐ வுட் லைக் டு ஷோ யூ ஆல் ஸோ சிஸ்டமி அப்படின்றது வந்துட்டு எனக்கு தெரியுது உங்களுக்கு இதுல பிக்சர்ஸ் பார்த்தா புரியலன்னா பட் ஃபர்ஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் லிசன் டு மீ தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகேவா ஸோ சிஸ்டமி அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி லேயர்டா இருக்கணும் லேயர்டா ஃபிளாட்டா தென்னா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம சிஸ்டமின்னு சொல்லுவோம் டியூபியூல்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருக்கும் சி இட்ஸ் லைக் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி தானே இருக்கு சரியா இந்த மாதிரி வந்துட்டு இட் ஷுட் பி தேர் ஓகேவா தென் ஆஃப்டர் தட் தேர் ஷுட் பி வெசிகல்ஸ் வெசிகல்ஸ் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் டசன்ட் ஹேவ் எனி ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரக்சர் அது வந்துட்டு ஒல்லியா இருக்காது இது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஃபேட்டா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா as we all know it is membrane bound ஆக இருக்கும் இதுக்குள்ளார வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா products that had been formed by the endoplasmic reticulum வந்துட்டு இதுல situate ஆகியிருக்கும் சரிங்களா எஸ் ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு இது போதும் அதாவது இந்த பிக்சர்ல இது போதும் அடுத்த பிக்சர் நம்ம மீதி பார்க்கலாம் எஸ் சி நம்ம கிட்ட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ரெண்டு வகையா இருக்கு நம்ம அது போக போக பார்ப்போம் பட் இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் வந்து நான் சொல்றது மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்மூத்னு ஒன்று இருக்கு ரஃப்னு ஒன்று இருக்கு ஓகே ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்னு ஒன்று இருக்கு ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ இதுல ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துக்கு வேற இன்னொரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு ஓகேவா இட் இஸ் நாட் தட் ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டஸ் நாட் ஹேவ் ரைபோசோம்ஸ் அண்ட் தென் ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ஹேஸ் ரைபோசோம்ஸ் ஆன் இட் சர்ஃபேஸ் நோ அது மட்டும் டிஃபரன்ஸா கேட்டீங்கன்னா கிடையாது lots of differences are there amongst that structural difference வந்துட்டு ஒன்னு இருக்கு that is what I'm about to tell you just give me 2 minutes someone had okay sorry yeah so as you all know that I'm living all alone in Huzur so you know எனக்கு வந்து தயிர் சாப்பிடணும் போல இருந்தது so I ordered a curd and I got it yes okay இப்போதைக்கு இவங்க கம்ப்ளீட்லி ஸ்ட்ரக்சரலா டிஃப்ரெண்டா இருப்பாங்கன்னு சொல்லியாச்சா அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த பக்கம் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஓவர் ஹியர் இல்லையா the structure that you're over here seeing earlier, this is what your smooth endoplasmic reticulum is. What is this? This is your smooth endoplasmic reticulum. Okay, got me? Yes. Adhe mari the structure that you're seeing over here, clear. This is not your smooth endoplasmic reticulum. What is this? This is your rough endoplasmic reticulum. இதுல smooth endoplasmic reticulum ஒரு மாதிரி இருக்கா rough endoplasmic reticulum ஒரு மாதிரி இருக்கா so as you can see that there is a structural difference itself yes இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது I just wanted you to know yeah so over here வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா smooth endoplasmic reticulum ஒரு structure இருக்கு that is like tube இருக்கு இல்லையா yeah you can clearly see over here okay tube இருக்கு அது actually பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன எனக்கு தெரியல how many of you guys had done scuba diving but had done scuba diving in the age of what
ஃபிஃப்த் ஆர் ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் இட் செல்ஃப் நான் had done. ஸோ அப்போ வந்துட்டு பண்ணும்போது இந்த மெரைன்ல வந்துட்டு நிறைய ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும். இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்ட் இன்சைட் வாட்டர் அப்படின்றது. ஸோ அங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there will be plants that will be looking like this itself, exactly like this. ஓகேவா? Yeah. ஓகே. எஸ். இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் எல்ஸ் டு யூ ஹேவ் நெக்ஸ்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஆர் ஹேவிங் அ ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். இது பாருங்களேன். உங்களுக்கு எப்படி ஃப்ளாட்டா இருக்கா? எந்த மாரி இருக்கு? சிஸ்டனே மாரியே இருக்கா? எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யுவர் சிஸ்டனிக் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ். திஸ் இஸ் வாட் யுவர் சிஸ்டனிக் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ். ஓகேங்களா? எஸ். அதே மாரி வந்துட்டு உங்களோட டியூபியூல்ஸ் எங்க இருக்காங்க? சி யுவர் டியூபியூல்ஸ் ஆர் ஓவர் ஹியர். யுவர் டியூபியூல்ஸ் ஆர் ஓவர் ஹியர். திஸ் இஸ் யுவர் ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். தென் திஸ் இஸ் யுவர் ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். ஆக்சுவலி இந்த பிக்சர்ல உங்ககிட்ட வந்துட்டு என்ன இருக்கு? ஸ்மூத்தும் இருக்கு, ரஃப்பும் இருக்கு. பட் தி திங் இஸ் ஐ hadn't mentioned it. So now I'm telling you, this is your rough endoplasmic reticulum. Huh? This is your smooth endoplasmic reticulum. I hope you all get me. Yeah. Yes. வெசிக்கல்ஸ்ன்றது அது ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கும். இட் இஸ் நாட் லைக் திஸ் இட்செல்ஃப். இட் வில் பி லிட்டில் பிட் ஸ்கேட்டர்ட். ஓகேவா? எஸ். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்ட்ரக்சரல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் them. ஓகே. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, now you have சிஸ்டனி, then you have tubules, now you have vesicles. ஒரு பேசிக் ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போதைக்கு நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஃபர்தர் உள்ள போகலாமா? எஸ். ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரம் த பிக்சர்லேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். தட் இஸ் இந்த சிஸ்டனி அப்படின்றது ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக்கு அதிகமாகவும், டியூபியூல்ஸ் வந்துட்டு ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துக்கு அதிகமாகவும் இருக்குன்னு தெரியுது இல்லையா? So I'll write it. Is more in what? In endoplasmic. Okay. ஒரு ஒரு டைமும் இப்படி ஃபுல்லாக எழுதுறது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ RER அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இதுவே டியூபியூல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் மோர் in SER. What is this SER pa? Smooth endoplasmic reticulum. Vesicles அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is something. So vesicles are something that are produced by both rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. ஓகேங்களா? சரியா? Vesicles are the buds actually சரி இப்போதைக்கு ப்ரொடியூஸ்னே எழுதிக்கலாம். போக போக எழுதிக்கலாம். Produced from both SCR and RER. ஓகேங்களா? சரியா? I hope you all can understand me. Okay. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, now we will be going into the importance of that. Okay. So the first one is see. So சிஸ்டனி அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what is a structure? ஓகேவா? What is a structure? ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, லாங்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிளாட்டண்டா இருக்கக்கூடிய parallel sacs மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர். ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா? எஸ். இது பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குப்பா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது வந்து நல்ல லாங்கா ஃபிளாட்டா தானே இருக்கு. யூ கேன் see that it is very thin, it is very flat இல்லையா? ஃபிளாட்டா இருக்கக்கூடிய ஓகேவா? ஃபிளாட்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு சாக் ஒரு சாக்கு பை மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர் கனெக்டட் ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது. ஓகேவா? யூ கேன் see that it is இன்டர் கனெக்டட் இல்லையா? ஸோ யா இன்டர் கனெக்டட் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகேவா? எஸ். ஓகே. So this is for this. Then after this வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, what else do you have? You have for smooth endoplasmic reticulum. So what is smooth endoplasmic reticulum? Tell me. Smooth endoplasmic reticulum வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, tubules வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா tubules-ஆ இருக்கும். ஓகேவா? tubules தான் வந்து நிறையவே இருக்கும். So tubules are branched or sorry.
Yeah, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு we are talking about tubules இல்லையா? Yes. So tubules வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா branched-ஆ இருக்கலாம் இல்ல unbranched-ஆக இருக்கலாம் structure which are actually uh, you know what, first we will be talking about first cystine, then we'll be going to tubules. Okay, and I'm so sorry if the pronunciation is wrong, but this is what the pronunciation that I know. I'll try to improve it by the next part. Okay, I don't think in the next part we'll be using this word at all. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்கனெக்டட் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ தீஸ் ஆர் இன்னும் இந்த சிஸ்டமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதில் அதிகமாக இருக்குன்னா இந்த வந்து செல்ஸில் வந்துட்டு விச் ஆக்டிவ்லி பெர்ஃபார்ம் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். ஓகேவா, அதில் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் இது வந்து அதிகமாக வந்துட்டு ஃபைன் பண்ணப்படும். ஓகேவா, எஸ். ஸோ there is this one NCERT statement that says that cystine is found in the cells which are actively involved in protein synthesis. Example, cells of pancreas and brain. So then ஒரு கொஸ்டின் வருது, எனக்கு வந்துட்டு இது படிக்கும் போதே ஒரு கொஸ்டின் வருது. இந்த கொஸ்டின் என்னன்னா, தென் வாட் அபவுட் ரிமைனிங் செல்ஸ்? மற்ற செல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இந்த சிஸ்டனேவே இருக்காதா? மற்ற செல்ஸ்ல இந்த இந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டா இருக்கக்கூடிய இந்த சிஸ்டனே இருக்கவே இருக்காதா அப்படின்ற வந்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டு எனக்கு வருது. ஸோ வாட் டு யூ கைஸ் திங்க் அபவுட் திஸ்? ஜென்ரலா எல்லாருக்கும் படிக்கும்போது இந்த மாதிரி தானே இருக்கும். யா, ஸோ எனக்குமே இப்படிதான் இருக்கு. ஸோ சி, எல்லா யூகேரியாட்டிக் செல்ஸுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு யூகேரியாட்டிக் செல்லாக இருந்தாலுமே இப்போ அதுக்கு எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்னு ஒன்று இருக்கா, அதுக்கு கண்டிப்பாக சிஸ்டனின்றது இருக்கும். ஆனால் செல்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷலி இந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ்க்கு வந்து நிறைய பண்ணக்கூடியது லைக் பேன்க்ரியாட்டிக் எல்லாம் பிரெயின் செல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு மச் லார்ஜர் அமௌண்ட் ஆஃப் ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்கும். அதாவது நிறையவே வந்துட்டு சிஸ்டனி வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, அடுத்தது வந்துட்டு என்னது? It is found a lot in the cells that does protein synthesis. Okay, va. Fine. Acha. Okay. So அதுக்கான examples தான். Pancreas and brain cells. Okay, va. Yes. அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செல் ஓகே நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டனி இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தில் தான் பார்ப்போம்னு சொல்லியாச்சு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ரைபோசோம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அப்படின்னா இது கூட ரைபோசோம்ஸ் அட்டாச் ஆகி இருக்கும். ஓகே, ரைபோசோம் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூகேரியாட்டிக் செல்ஸுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ரைபோசோம்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி 80s ரைபோசோம்ஸ் தான் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஸ்பெஷலாக இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு நீங்க என்சிஆர்டி ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு பாக்குறீங்கன்ற பட்சத்துல you will be having this one statement, that is they are usually associated with the larger subunit 60 years of ribosomes இல்லையா? ஸோ அப்பனா என்ன அர்த்தம்? தட் மீன்ஸ் வெதர் இந்த 80s of eukaryotic cell ribosome இருந்து we can segregate it into 60 and then
40 இல்லையா? ஸோ தட் மீன்ஸ் அதுல வந்து இந்த 40S ரைபோசோம்ஸ் வந்து இந்த சிஸ்டனேயோட அட்டாச்சே ஆகியிருக்காது. இந்த 60S மட்டும் தான் அட்டாச் ஆகியிருக்கும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, நோ இட்ஸ் நாட் லைக் தட். ஒரு ரைபோசோமுக்கு 2 ஃபேஸ் இருக்கும். ஒரு 60S ஃபேஸ் இருக்கும், ஒரு 40S ஃபேஸ் இருக்கு. இன் கேஸ் இஃப் இட் இஸ் 80S ரைபோசோம்ன்ற பட்சத்துல. இப்போ அதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, அந்த 60S ஃபேஸ் அதாவது அந்த பக்கத்துல தான் வந்துட்டு இந்த சிஸ்டனேயோட அட்டாச் ஆகியிருக்கும். அந்த 40S பக்கத்துல போய் இது அட்டாச் ஆகியிருக்காது. பை த்ரூ 60S ஃபேஸ்ல தான் வந்துட்டு அந்த 60S ஃபேஸ் மூலியமா தான் இந்த என்டையர் 80S ரைபோசோமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஸ்டர்னியோட அட்டாச் ஆகியிருக்கும் அப்படின்றதுக்கான பொருள் அது. ஓகேவா? எஸ். ரைட். எஸ். ஓகே. ஸோ the point of contact with the rough endoplasmic reticulum membrane is 60S subunit. ஓகேவா? ஃபைனா? ம்? Hmm? So that means what? 40A subunit வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா hasn't been directly attached. ஓகேவா? ஒரே நிமிஷம். Yes, பா. Fine, fine, fine. Okay. இப்போ ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆல் ரைட். ஓகே, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலா இது படிக்கும்போது சிலருக்கு வரக்கூடிய டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்க்கலாம். ஸோ இதுல வந்துட்டு ஐ செட் த ஸ்பெசிபிக் சென்டென்ஸ். அந்த சென்டென்ஸ் என்ன தெரியுமா? தட் இஸ் சிஸ்டனே வந்து ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக்ல அதிகமாகவும் டிபியூல்ஸ் வந்து ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துல அதிகமாகவும் இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ த டெல் மீ த ரீசன் எதனால இப்படி இருக்கு? Tell me, it is based on the function. Okay, why it is based on the function of each and every endoplasmic reticulum part. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா rough endoplasmic reticulum வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா protein producing factory ன்னு சொல்லுவாங்க. So what does it mean? It means it produces protein. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரைபோசோம்ஸ் வந்துட்டு அந்த சர்ஃபேஸ்ல அட்டாச் ஆகிருக்கும் இல்லையா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக இது மாதிரி அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா டு ப்ரொடியூஸ் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு அப்பதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ எப்படி வந்து ஈஸியா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அப்ப எப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ப்ராடான ஒரு ஃபிளாட்டான ஒரு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கோ அப்ப வந்துட்டு ஈஸியா இவங்களால அட்டாச் ஆக முடியுமா? நிறைய அட்டாச் ஆக முடியுமா? இப்ப கம்மி சர்ஃபேஸ் ஏரியானா கம்மியா தான் அட்டாச் ஆகும். நிறைய சர்ஃபேஸ் ஏரியானா நிறைய அட்டாச் ஆகும் இல்லையா? நிறைய அட்டாச் ஆச்சுன்னா நிறைய ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆகும். நிறைய ப்ரோட்டீன் சிந்தசைஸ் ஆச்சுன்னா செல் எஃபிஷியன்டா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். செல் எஃபிஷியன்டா ஃபங்க்ஷன் ஆச்சுன்னா சூப்பர் தானே? எஸ். சி எல்லாருமே எஃபிஷியன்டா ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா பார்ப்பாங்க. லெட்ஸ் சே தட் யூ ஆர் டேக்கிங் மீ. ஐ ஆல்சோ ட்ரை டு பி ஆஸ் எஃபிஷியன்ட் as possible. ஓகேவா? ஒன்னும் பாத்திரம் நான் கழுவல. எனக்கு இப்பதான் ஞாபகம் வருது பாத்திரம் கழுவுறது இருக்குன்னு. ஓகே, எனிவேஸ் ஃபைன். எஃபிஷியன்சின்னு சொன்ன உடனே சம் ஜாப்ஸ் கேம் இன்டு பிரைன். அதுல பாத்ரூம் இல்ல பாத்திரம் கழுவுறது இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் ஃபார் மீ. எஸ். ஓகே, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபிளாட் அண்ட் சிஸ்டனி இருக்கு. வாட் இஸ் திஸ் ஃபிளாட் அண்ட் சிஸ்டனி? ஃபிளாட் அண்ட் சிஸ்டனி அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லார்ஜ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கொடுக்கும்? நிறையவே ரைபோசோம்ஸ் அட்டாச் பண்றதுக்கு சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு கொடுக்கும். ஓகேவா? இப்போ லெட்ஸ் கம் டு ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புரோட்டீன் எல்லாம் சிந்தசிஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ அதுக்கு பதிலாக அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த லிப்பிட்ஸ், ஸ்டீராய்ட்ஸ், டிடாக்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ், பாய்சன்ஸ், இது அப்புறமா வந்துட்டு கால்சியம் ஸ்டோரேஜ், இது எல்லாமே வந்துட்டு பண்ணணும். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரினா இஸ் ஆக்சுவலி கேரிட் அவுட் பை தி என்சைம்ஸ் எம்பெட்டட் இன் த மெம்பரேன். ஓகேவா? மெம்பரேன்ல இருக்கக்கூடிய இந்த என்சைம்ஸால தான் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். ஓகேவா? ஒரு ஹைலி பிரான்ச்டு டியூபுலர் நெட்வொர்க்னா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்னவா இருக்கும்? It will be spreading throughout the cytoplasm ஆக இருக்கும். So a large membrane area for the lipid synthesizing enzyme வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இதனால வந்துட்டு ரேபிட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ வந்துட்டு இட் இஸ் ஐடியல் ஃபார் ஸ்டோரிங் அண்ட் ரிலீசிங் கால்சியம்.
மெயின்லி இன் கேஸ் ஆஃப் மசில் செல்ஸ்ல வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அதனாலேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே. ஸோ எனக்கு இந்த ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தோட ரீசன் புரியல. ஒண்ணு சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்துட்டு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இப்ப நான் சொன்னது புரிஞ்சிருக்காது. ஜஸ்ட் மினிட். ஓகேவா? எஸ். நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு புரிஞ்சிருக்க வாய்ப்புகள் கம்மி தான். உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா யூ கேன் ஸ்கிப். இஃப் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தென் ஹியர் இஸ் அவர் சி. இந்த ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, டியூப் லைக் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இருக்கு. எதனாலனா பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபங்ஷன். ஓகேவா? ஸோ எப்படி சொல்லலாம்? ஓகே. ஒரு வாட்டர் பைப்ப வந்துட்டு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வாட்டர் பைப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பில்டிங் ஃபுல்லா ஒரு பில்டிங் இருக்கு. அந்த பில்டிங்ல இருந்து இந்த வாட்டர் பைப் வந்து போயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? எஸ். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, a network of tubule வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, can spread throughout the ஆ எப்படி சொல்லலாம்? ம். ஓகே. இப்ப அந்த பில்டிங்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி போயிட்டு இருக்கா? ஓகே. இட்ஸ் கோயிங் ஆன் லைக் திஸ்ஸா? இட்ஸ் கோயிங் ஆன் லைக் திஸ். ஓகேவா? இதுல ஒரு பைப் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ஓகேவா? சோ இப்போ ஈஸியா அந்த பைப் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா? இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா? சோ எல்லா இடத்துக்கும் வந்துட்டு என்ன நடக்கும்? ஈஸியா வந்து வாட்டர் சப்ளை கிடைக்குமா? ஓகே. இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ரிமெம்பர் திஸ். ஓகேவா? எஸ். இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஒரு நெட்வொர்க் ஆஃப் டியூபியூல்ஸ் இருக்கு. இப்ப நிறைய டியூபியூல்ஸ் இருக்குன்ற பட்சத்துல என்ன நடக்கும்? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த த்ரூ அவுட் தி என்டையர் செல் ஃபுல்லா அதால ஸ்ப்ரெட் ஆக முடியுமா? இதனால என்ன பண்ணும்? சோ தட் இட் வில் ஹெல்ப் த யூ நோ ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் என்னது இந்த இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் அண்ட் தென் மேக்கிங் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஈஸியா நடக்கும். நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குன்னா செய்யறது ஈஸி தான். லெட்ஸ் சே தட் யூ ஆர் குக்கிங். ஓகே. கிச்சன் ரொம்ப குட்டினா கஷ்டம். கிச்சன் பெர்ஃபெக்ட்டான சைஸ்னா சூப்பர். கிச்சன் அநியாயத்துக்கு பெருசுனா அதுவும் கஷ்டம் தான். ஓகேவா? சோ எஸ். ஓகேவா? யா. ம். அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, ஆம் ஸ்டோர் பண்றதுக்கும், குயிக்கா ரிலீஸ் பண்றதுக்குமே வந்துட்டு கால்சியம் அயான்ஸ ஸ்டோர் பண்ணி குயிக்கா ரிலீஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ எஸ்சிஆர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதனால வந்துட்டு எந்த ஒரு ரைபோசோம்ஸும் இல்லாதனால அதுக்கு வந்து ப்ராடான ஒரு சர்ஃபேஸ் வந்துட்டு தேவைப்படாது. ஓகேவா? எஸ். ஃபைன். ம். ஓகேவா? எஸ். சி அ ஓகே. ஸோ இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த எஸ்சிஆர் வந்துட்டு அதிகமா தட் இஸ் த ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்துட்டு அதிகமா இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்கு. ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்துட்டு ஓகே. ஜெனரலா வந்துட்டு இப்போ இப்போ இப்போதைக்கு வந்துட்டு நான் என்ன சொன்னேன், ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தோட ஃபங்ஷனல் டிடாக்சிஃபிகேஷன், லிபிட் புரொடியூசிங், ஸ்டீராய்ட் புரொடியூசிங் இது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தோமா, ஓகே. ஸோ இப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமா இருக்குதுன்னா, ஈஸியா வந்து லிபிட் புரொடியூசிங் நடக்குமா? ஈஸியா ஸ்டீராய்ட் புரொடியூசிங் நடக்குமா? அ அப்புறமா டிடாக்சிஃபிகேஷனுமே வந்துட்டு நெறைய சர்ஃபேஸ் ஏரியால நெறைய நடக்குமா? அப்பன்னா அந்த சிஸ்டம் ஏல நெறைய இருக்கணும். எதுக்காக வந்து இந்த மாரி டிபியூல்ஸ் மாரி இருக்கு. ஓகே. மேபி கால்சியம் டிபாசிஷனுக்கு வேணா அந்த டிபியூல்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணலாம். அந்த ரிலீஸ் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் டிஸ்க் வேணா கால்சியம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம். பட் மத்த விஷயத்துக்குலாம் சிஸ்டம் ஏல இருக்கணும். அப்படின்ற வந்துட்டு ஒரு டவுட் வரலாம். ஓகேவா? சி ஆக்சுவலி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அ சிஸ்டன் ஏ அண்ட் டிபியூல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, 2மே வந்துட்டு மெம்பரேன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ எஸ்சிஆர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அ எந்த ஒரு யூ நோ சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுமே வந்து லூஸ் பண்ணல. ஓகேவா? யாஹ்! அது டியூபியூல்ஸ் இருக்கிறதுனால அதுக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து லூஸ் பண்ணல. ஆனா இது வந்து நெறைய பிரான்ச்டு நெட்வொர்க்கா இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்துல, ஒரு லார்ஜ் மெம்பரேன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? இதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ இதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ எஸ். சி
I'll repeat it again, pa. Very simple da. Don't worry. Smooth endoplasmic reticulum இருக்கு. இது வந்து protein synthesize பண்ணாது. So இது வந்து lipids, steroids, அப்புறமா detoxification of drugs and calcium storage தான் பண்ணுது. இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி என்னவா is carried out by enzymes embedded in the membrane. ஓகேவா? அதனால தான் வந்துட்டு not by the ribosomes. இப்போ இதுவே வந்து rough endoplasmic reticulum என்னது? ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துல நமக்கு ரைபோசோம்ஸ் வந்து மெம்பரேன்ல இருக்கும். ஆனா ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துல ரைபோசோம்ஸ் இருக்காது. அதுக்கு பதில் நமக்கு என்சைம்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். இப்போ ஒரு ஹைலி பிரான்ச்டு டியூபுலார் நெட்வொர்க்ன்ற பட்சத்துல இது வந்து இப்போ ஃபுல்லா சைட்டோபிளாசம் ஃபுல்லா இருக்கு. ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு செல் இருக்கு. செல் ஃபுல்லா இந்த 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 ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்கு. ஓகேவா? அப்ப என்ன நடக்கும்? ஒரு லார்ஜ் மெம்பரேன் ஏரியா மாதிரி இருக்குமா? எதுக்கு? இந்த லிப்பிட் சிந்தசைஸ்க்காகட்டும். அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரேபிட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து நடக்கணும். சி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் இஸ் நாட் அ ஸ்மால் திங். சி லெட்ஸ் சே தட் செல் மெம்பரேன் பிரேக் ஆகிருச்சு, செல் வால் பிரேக் ஆகிருச்சு. ஓகே, டியூ டு சம் சார்ட் ஆஃப் திங். இப்ப அது வந்து இமீடியட்டா ரிப்பேர் பண்ணணும்னா தேர் ஷுட் பி இமீடியட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மெயின்லி இந்த மாதிரி டியூப் மாதிரி இருக்கிறதா வந்துட்டு இஸ் வெரி குட் ஃபார் ரிலீஸ் அண்ட் தென் வந்துட்டு ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் கால்சியம். Let's say that you have cystine like structure. Cystine ன்றது ஒரு closed structure கிடையாது. It is an open structure. Open structure என்ன நடக்கும்? ஈஸியா கால்சியம் வந்துட்டு dissolve ஆகிரும் சைட்டோபிளாசத்துல. ஆனா வந்துட்டு in case of a closed structure like a tubule na, it will not be dissolving. Okay வா? Yes. Now I'm satisfied with my explanation. Yes. Okay. இங்க நம்ம வந்துட்டு first of all I'll write for cystine A. See, for rough endoplasmic reticulum, it needs cystine. Okay, well, what does it need? It needs cystine. Okay, well, yes. Why does it need? Because it does protein synthesis with the help of ribosomes on the surface. So number of ribosomes is directly proportional to protein synthesis, which is further directly proportional to efficiency. Okay, இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா in case of tubules வந்துட்டு branched-ஆ இருக்கலாம். It can be branched or unbranched structure-ஆக வந்துட்டு it can be. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு this endoplasmic reticulum form பண்ணுது along with cystine and vesicles-ல. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா does not have ribosomes. It has enzymes on its membrane. அடுத்து it has ribosomes on its membrane. Now okay, see இப்போதைக்கு வந்துட்டு what else do இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா
Mm, it is found a lot in the cells that produces lipids and sterol synthesis. Yes. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா for SER it needs a tubule because it stores uh, calcium, produces lipids, steroids, and detoxification. ஓகேவா? ஃபைனா? பெர்ஃபெக்ட்டோவா? எஸ். ஸோ அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? லிவர்ல வந்துட்டு ஆக்சுவலி ஸோ லிவர் செல்ஸ்ல வந்துட்டு இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாவே இருக்கும். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் okay, see, actually நான் 9th படிக்கும்போது when my teacher was saying that smooth endoplasmic reticulum does detoxification அதே மாதிரி ஐ ஆல்சோ எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி லிவருமே டிடாக்சிஃபிகேஷன் செய்யுதுன்னு ஸோ ஐ ஸ்டில் now remember that I asked him a question that is சார் லிவர்ல வந்து இந்த ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் அந்த செல்ஸ்ல வந்து ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் இருக்கு இல்லையா அதுவா இந்த டிடாக்சிஃபிகேஷன் செய்யுமா நான் வந்துட்டு ஐ ஆஸ்க் இப்ப எனக்கு அத நினைச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. எனக்கு புரியுது நீங்க என்னமோ நினைக்கிறது, மேய்க்கிறது என்னமோ எருமை அதுலன்னா உனக்கு பெருமைன்னு. தெரியல. எஸ். ஓகே. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு ஸ்டீராய்டு சிந்தசிஸ் போட்டாச்சா? ஸ்டீராய்டுன்னு எழுதியாச்சா? ஸ்டீராய்டு பரவாயில்ல இருக்கட்டும். பரவாயில்ல இப்படியே இருக்கட்டும். ஓகேப்பா. 1 minute. எஸ். ஃபைன். அச்சா. ஓகே. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have what? We have vesicles. So what are these vesicles? Tell me. Tell me. See, vesicles எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா are actually oval membrane bound vacuolar structures. Okay, இப்படியே போதும். So what are these vesicles that are produced by this endoplasmic reticulum? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். See, actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வெசிக்கல்ஸ் வந்துட்டு சிம்பிளா ஒரு 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 பபிள் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பபிள சுத்தி என்ன இருக்கும்? ஒரு மெம்பரேன் பவுண்ட் ஒரு பபிள் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? அதாவது இப்படிதான் வந்துட்டு யூ வில் பி ஹேவிங் யுவர் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்னு வச்சுக்கோங்க. இப்படி 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 இருக்கும். இதுல ஒரே இடத்துல மட்டும் லெட்ஸ் சே தட் பிச்சி நீங்க தனியா எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னவா இருக்கும்?
இது வந்துருமா? That is your vesicle. That is your vesicle. Okay வா? Yes. So see, uh, இப்போ think of இந்த endoplasmic reticulum ஒரு ஃபேக்டரின்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். Where your rough endoplasmic reticulum produces what? Protein. Where your smooth endoplasmic produces what? Lipids இருக்கா? இப்போ இந்த so sorry. One minute. Okay. Fine. Perfect. Yeah, இப்போ இந்த proteins and lipids எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா should be delivered to another organelle. Let's say that Golgi apparatus இதெல்லாம் போய் ஆகணும். ஓகேவா? இதான் actually நடக்கும். இப்போ வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே வந்துட்டு இந்த லிப்பிட்ஸையோ இல்லைன்னா வந்து இந்த புரோட்டீன்ஸையோ அப்படியே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க சைட்டோபிளாசத்துல. அதெல்லாம் டிசால்வ் ஆகி கரைஞ்சி போய் ஏதோ கொஞ்சோண்டு ஏதோ துளியூண்டு ஏதோ கடமைக்கேன்னு வந்துட்டு கோல்கி apparatusக்கு போகும். ஆனா ஆனா ஸ்பெசிஃபிக்கா எல்லாமே கோல்கி apparatusக்கு போனா மட்டும்தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்? ஒரு எஃபிஷியன்சி இருக்கும். அந்த எஃபிஷியன்சி இருக்கிறதுக்காக மட்டும் பாத்தீங்கன்னா இந்த வெசிகல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு. ஸோ இந்த எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் என்ன பண்ணுன்னா ஒரு பிஞ்ச் பண்ணி ஒரு குட்டி பபிள் மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிடும். ஓகே, இந்த மெம்பரேன்ல இருந்து இந்த பபிள் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இஸ் கால்ட் as your transport vesicle. இந்த வெசிக்கல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்னெல்லாம் வந்துட்டு கேரி பண்ணுனா அதோட கூட்ஸ், அதாவது ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆகட்டும் லிபிட்ஸ் ஆகட்டும் that are produced by this endoplasmic reticulum அது வந்துட்டு கோல்கி apparatusக்கு போயிடும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போ let's say that உங்ககிட்ட வந்துட்டு ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கு. ஃபேக்டரி. அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு ஒரு ஷாப் இருக்கு. எஸ், ஷாப் இருக்கு. இப்போ ஷாப்ல இருந்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேக்டரியில இருந்து இப்போ உங்களுக்கு ஷாப்புக்கு வந்துட்டு போகணும், கூட்ஸ் எல்லாம் போகணும் இல்லையா? அந்த கூட்ஸ் எல்லாம் எப்படி போகும்? பை யோர் வெசிகல்ஸ். இதெல்லாம் what are your factory? What is your factory? Factory is none other than what? நான் யோசிக்கணுமா? Endoplasmic reticulum. This is going to be your Golgi body. Okay, fine. I hope you all can understand. Okay, okay. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு சில பல பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. They are free of ribosomes. ஓகேவா? அடுத்து வந்துட்டு this is the one and only structure. Vesicles மட்டும்தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா one and only structure that is produced by endomembrane. Sorry, what is that? எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெர்மாட்டோசைட்ல கிடையவே கிடையாது. வாட் இஸ் யுவர் ஸ்பெர்மாட்டோசைட்? ஸ்பெர்ம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு செல் தான் ஸ்பெர்மாட்டோசைட். ஓகேவா? எஸ். ஸோ ஸ்பெர்ம் மதர் செல்ஸ்னே சொல்லிக்கலாம். ஸ்பெர்ம் மதர் செல்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்துட்டு இட் will go meiosis and then it will be producing you spermatogonia. Spermatogonia வந்துட்டு it will be undergoing a process. Then அதன் பிறகு it will be becoming as your sperm, which is studied in class 12 first chapterல படிப்போம். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the spermatocyte is the mother cell, okay, which is going to produce you spermatozoa, which is your sperm. Okay, yes, spermatogonia. Yeah, see, that is something we'll be studying. Either the spermatocyte nothing is there that is produced by this endoplasmic reticulum except vesicles. Vesicles is the one and only exception. Okay, so this is the only ER structure found in spermatocyte. அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is abundant in what? Pancreatic cells.
Okay. Okay. Yes. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஏரியான்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா let's say that you are going to use this. Yes. Okay. See. இப்போ um, what is this? This is your endoplasmic reticulum. ஸோ இங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஏரியா இருக்கு இல்லையா? This area that is covered by this what? It is covered by this endoplasmic reticulum area. So this area is actually known as luminal compartment. Okay, wow, that is the internal space enclosed by endoplasmic reticulum. அப்படின்றது வந்துட்டு இருக்கு. அதன் பிறகு வந்துட்டு you can wait see wait a minute. இது எல்லாமே luminal compartment. lumen சொல்லுவாங்க. So hence it is luminal compartment. இந்த ரிமைனிங் ஏரியா இருக்கு இல்லையா, அவுட் சைடு வெளியே இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. Okay, so that is this areas எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. இது எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுனா இது மட்டும் கிடையாது. இல்ல சாரி வராது. ஓகேவா. ஸோ அவுட்டர் ஏரியாஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் லூமினல் எக்ஸ்ட்ரா லூமினல் கம்பார்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எத்தனை வகை இருக்கிறது? ஸோ லூமினல் கம்பார்ட்மெண்ட், தென் நான் லூமினல் கம்பார்ட் எக்ஸ்ட்ரா. கம்பார்ட்மெண்ட். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லூமினல் கம்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி internal space enclosed by endoplasmic reticulum membrane. அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா லூமினல் கம்பார்ட்மெண்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த ஸ்பேஸ் present outside the endoplasmic reticulum in the cytoplasm. Fine, right? Yes, exactly. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வித ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் இருக்கு ஃபைன். இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you have types of endoplasmic reticulum. Types of endoplasmic reticulum. So how many types do you have? You have rough endoplasmic reticulum, then you have smooth endoplasmic reticulum. Okay. See, first we'll be beginning with the rough, then we'll be ending with smooth. Okay, wow, yes.
So then after completing this endoplasmic reticulum, which is actually, I don't know why, but literally everything takes around 1 hour 15 minutes, but it's fine. I'll be giving you a break of 15 minutes, then again we'll be coming back. Okay, why? Yes. See, இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you have this rough endoplasmic reticulum, that is the rough endoplasmic reticulum வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ribosomes இருக்கும் on its surface. இதுனா வந்து உங்களுக்கு வந்து என்னது, it gives a rough granular appearance வந்துட்டு கொடுக்கும். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா extensive and then continuous ஆக இருக்கும் with the outer membrane, okay, with the outer membrane of the nucleus ஆக இருக்கும். So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what does the word extensive uh, mean for this rough endoplasmic reticulum? Tell me, tell me, tell me. அப்பன்னா large well developed spread all over the area inside the cell னா ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு இங்க இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் கிளைகோப்ரோட்டீன் இருக்கும். தட் இஸ் ரைபோஃபோரின் 1 அண்ட் ரைபோஃபோரின் 2 for the attachment of 60s subunit of 80s ribosome இருக்கும். ஓகேங்களா? எஸ். ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் எழுதிரட்டுமா? எஸ், it has ribosomes on its surface that gives a what? A rough granular appearance வந்து கொடுக்கும். ஓகேங்களா? எஸ். அதன் பிறகு வந்துட்டு what else will be happening? So this is the first thing. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is extensive and continuous extensive and continuous ஆக வந்துட்டே இருக்கும் with the outer membrane of nucleus இருக்கும். அதன் பிறகு வந்துட்டு என்ன தெரியுமா நடக்கும்? ஓகேவா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it has two types of glycoprotein வந்துட்டு இருக்கும். What will it have? It will have two type of glycoproteins. ஓகேவா? So the first type is actually going to be riboforin 1 and then riboforin 2 வந்துட்டு இருக்கும். Okay, for what? For the attachment of 60s subunit of 80s ribosome. ஓகேவா? For the attachment of 60s subunit of 80s ribosome. In 1 minute. Wait,
right? Yes. ஓகே. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் இதா வந்துட்டு இருக்கும். ரைபோசோம்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ ஹென்ஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் ஸ்மூத் அப்பியரன்ஸ். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மசில் செல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ரிச் இந்த ஸ்மூத் அண்ட் டைப் ஆஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் தான். ஸோ ஹென்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, விச் இஸ் நோன் அஸ் சார்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். எஸ். ஸோ ஓகேவா? மசில் செல்ஸ்ல வந்துட்டு இந்த ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. தட் இஸ் சார்கோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். ஓகேவா? இட் lacks in ribosomes on its surface, so it thus it has a smooth appearance. ठीक है, अच्छा, fine. Actually, I'm learning Hindi. So எனக்கு தமிழ் தெரியும், எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும். But I'm not that much aware of Kannadam, Telugu and Malayalam and also Hindi. मैं हिंदी थोड़ा थोड़ा मालूम है, but मेरा हिंदी का very bad है. Okay, so yeah, அதனால வந்துட்டு I'm talking with a few persons over here. Yeah, sure. Okay. அப்பப்ப கொஞ்சம் education விட்டு கொஞ்சம் வெளியே பேசினா it will be little bit interesting. For me personally, that is how it will be. Okay. எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜோக்கியா டீச் பண்ண எனக்கு பிடிக்கும். எனக்கு அப்படி டீச் பண்ண அந்த அளவுக்கு தெரியல. ஓகே, ஃபைன். ஸ்மூத் ஆனா வந்துட்டு ஒரு இது வந்துட்டு இருக்கும். இது வந்துட்டு இஸ் ரிச் இன் ஸ்மூத் மசில்ஸ் எழுதுறேன். Muscle cells are rich in SER, and SER is known as sarcoplasm, sarcoplasmic reticulum. ஓகேவா? சி எஸ் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். சி மசில் செல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி தேவைப்படும் ஃபார் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ஃபார் ரிலாக்ஸேஷன். ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லாமல் கான்ட்ராக்ஷனுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து கால்சியம் 2+ தான். இந்த கால்சியம் 2+ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் எதில் வந்துட்டு இருக்கும்? எஸ்சிஆரில் தான் இருக்கும். பிகாஸ் தே வில் பி ஸ்டோரிங் திஸ் இல்லையா? ஸோ இவங்க வந்துட்டு இதை ஸ்டோர் பண்ணுற காரணத்தினால இது வந்து மசில் செல்ஸுக்கு தேவைப்படுது. அதனால வந்துட்டு நிறையவே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மசில்ஸில் கால்சியம் இருக்குது, கால்சியம் சத்து. அது எங்கே டெபாசிட் ஆகிருக்குன்னா செல்ஸ் ஆஃப் த மசில்ஸ். என்ன பார்ட் ஆஃப் த செல்லாம் வந்துட்டு ஸ்மூத் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தில் இருக்கு. ஓகேங்களா? எஸ். ஸோ சார்கோபிளாஸ்ம்னாலே மசில்னு தான் அர்த்தம். அதன் பிறகு வந்து இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸோ சார்கோபிளாஸ்மிக் அப்படின்றது வெரி இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்டான வந்துட்டு ஒரு கான்செப்ட் தான். ஓகே, ஸோ ஐல் ரிவைசிங் ஐல் அண்டர்லைன் அண்ட் தென் ஐல் ரிவைஸ் இட். ஓகே, நவ் அட் ப்ரெசென்ட் இதுவே போதும். எஸ். அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம்? சிந்தசிஸ் ஆஃப் லிபிட்ஸ் அண்ட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் வந்துட்டு பண்ணும். அதன் பிறகு வேறு என்ன பண்ணும்? deposition of calcium 2+ ions வந்து நடக்கும். அதன் பிறகு detoxification வந்துட்டு நடக்கும். அதன் பிறகு எஸ் வேற இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா சிந்தட்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் rough endoplasmic reticulum passes to Golgi body via smooth endoplasmic reticulum. So, what does the word synthetic products of rough endoplasmic reticulum mean? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். So see, I'll just explain this in a very very simple way. That is,
substances that are synthesized or that are produced, okay, by rough endoplasmic reticulum தான் அது மீனிங். அதாவது வந்துட்டு rough endoplasmic reticulumக்கு என்ன இருக்கும்? ரைபோசோம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதோட மெயின் சிந்தட்டிக் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் தான். சரியா? எஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் சிந்தட்டிக் இன் நேச்சர். ஓகேவா? ஸோ ஹவ் ஆர் த ப்ராடக்ட் சிந்தட்டிக் இன் நேச்சர்? டெல் மீ. ஓகேவா? It actually means சிந்தட்டிக்னா ஹியர் ப்ராடக்ட்ஸே போதும். சிந்தட்டிக்னா இங்கே சிந்தசிஸ் தான் இதோட அர்த்தம். ஓகேவா? யா, நானே ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். ஓகே, வெயிட். சரி இருங்க. ஓகே, அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஓகேவா? இப்போ அடுத்து நான் சொல்ல போகிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் இஸ் நாட் லைக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர் that. It's generally the functions of entire endoplasm. Sorry, it is the function of it's the function of rough endoplasmic reticulum. அதை நான் எழுதவே இல்லை. யா, இதோட முடியுதுப்பா எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலமே. ரைபோசோம்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். அதனால வந்துட்டு ஆர்இஆர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே அதிகமாக இருக்கும்னா ஆக்டிவாக எங்கே ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்குதோ அங்கே வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இட் டஸ் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். ஓகேவா? அதன் பிறகு என்ன நடக்குது? டெல் மீ. இது வந்துட்டு it gives rise to SER, that's smooth endoplasmic reticulum. எதுலேருந்து வருது? It comes from rough endoplasmic reticulum. You guys know that? I hope you know that. See, எப்பயுமே வந்துட்டு இப்படி தான் this is how it's going to go. First of all வந்துட்டு நியூக்ளியர் மெம்பரேன் இருக்கா, நியூக்ளியர் மெம்பரேன்லேருந்து உங்களுக்கு என்ன வரும்? So you'll be having nuclear membrane. நியூக்ளியர் மெம்பரேன்லேருந்து உங்களுக்கு rough endoplasmic reticulum வரும். இப்போ இந்த rough endoplasmic reticulumலேருந்து உங்களுக்கு என்ன வரும்? உங்களுக்கு வந்து smooth endoplasmic reticulum வந்துட்டு வரும். ஓகேவா? எஸ். சரிங்களா? This is how it's going to be.
Um, இது வந்துட்டு கனெக்டட் ஓகேவா இது எல்லாமே கனெக்டட் டு ஈச் அதர் எஸ் இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இஸ் given ஓகேவா ஸோ this rough endoplasmic reticulum provides precursor of enzymes for the formation of lysosome in Golgi complex. So what does this sentence even mean? Huh? Tell me. See, actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லைனா கோல்கி பாடி இல்லைனா அந்த கோல்கி apparatus வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைசோசோம்ஸ் வந்து கொடுக்கும் இந்த லைசோசோம்ஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீகர்சர் ஆஃப் என்சைம் வந்து தேவைப்படும் அந்த ப்ரீகர்சர் ஆஃப் என்சைம்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் given by this rough endoplasmic reticulum. Okay. I'll again tell you few things. Yes, see, lysosome அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னது தெரியுமா? See, I'll tell you. First of all, you have to know what is a lysosome. புரியலனா இது கேளுங்க. லைசோசோம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல். இது வந்துட்டு ஓகேவா விச் ஆக்சுவலி கண்டெயின் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ்லாம் இதுக்குள்ள இருக்கும். இந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ்ல இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் மேட் ஆகியிருக்கும். தீஸ் ஆர் ஆல் இந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ். இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் எங்க நடக்குது எங்க செய்யப்படுதுன்னா on the ribosomes which are attached on this rough endoplasmic reticulum. Okay, wow, yes. So in the precursor of enzyme, what does it mean? Precursor means an early immature form. Okay, wow, that will later become as the final product. அப்படின்றதுக்கான அர்த்தம் அதாவது the rough endoplasmic reticulum வந்துட்டு does not make fully a functional lysosome வந்துட்டு உருவாக்கல. Instead அது வந்துட்டு lysosomal enzyme அதாவது C. ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா இது இருக்கு இல்லையா இது வந்துட்டு அதாவது ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஒரு ப்ரீகர்சர் கர்சர் ஆஃப் லைசோசைம் என்சைம் ஆஃப் லைசோசோம் என்சைம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா ப்ரீகர்சர்னா இன்ஆக்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் லைசோசோமல் என்சைம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகேவா லைசோசோம்குள்ளார வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்சைம் இருக்கணும்ப்பா லைசோசோம்னா இதுக்குள்ள ஒரு என்சைம் இருக்கும் இந்த என்சைம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுன்னா போயிட்டு மற்ற ஆர்கனெல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஓகேவா இந்த என்சைம் யார் ஃபார்ம் பண்றாங்க ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் ஃபார்ம் பண்ணுது ஆனால் இது என்ன மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா இந்த என்சைம் வந்துட்டு வேலை செய்யாத மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுது இது ஸ்ட்ரைட்டா கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஃபங்க்ஷனல் அதாவது வேலை செய்யற மாதிரி மாற்றி விட்டு கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து சோம்பேறி என்சைமே எந்திரிச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு அதையும் வந்துட்டு இது சுறுசுறுப்பா மாத்தி விட்டு அது வந்துட்டு லைசோசோமுக்கு உயிர் கொடுத்துரும் ஓகேவா எஸ் இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோல்கி பாடிக்கு போகும் கோல்கி பாடி என்னவா மாத்துனா இதைய வந்துட்டு ஃபங்க்ஷனல் லைசோசோம் மாத்தி விட்டுரும் பை மேக்கிங் தட் என்சைம் as ஃபங்க்ஷனலா மாத்தி விட்டுரும் ஓகேவா எஸ் ஃபைன் பெர்ஃபெக்ட்டோ ஸோ சி இந்த ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்ன்றது இந்த என்சைமை மட்டும் தான் செக்ரீட் பண்ணுது அந்த மெம்பரின் அப்படின்றது வந்துட்டு இஸ் பீங் செக்ரீட்டட் பை கோல்கி தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ரீகர்சர் என்சைமா இருக்கு இல்லையா அதையே வந்துட்டு என்சைமா மாத்துறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோல்கி தான் ஓகேவா ஃபைனா ம் ஓகே ஓகேப்பா எஸ் ஸோ இதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பை த வே எஸ்சிஆர்லேருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோல்கிக்கெல்லாம் போகும் ஓகேவா எஸ் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படிலாம் போகும் ஸோ இப்போதைக்கு வில் ஜஸ்ட் டேக் அ பிரேக்கா after taking a break of 15 minutes I'll again start and discuss this what is this Golgi apparatus see exactly சொன்னா 1 hour 15 minutes பார்க்க எடுக்குது see exactly 1 hour 15 minutes ஆக போகுது within 8 seconds or 5 seconds okay see um இந்த Golgi apparatus இருக்கு அப்புறமா வந்து இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கு these are the biggest topics okay biggest topics if we are able to complete them then everything would be very easy okay so after 15 minutes break I'll be meeting you back
Tell me, what is our next concept? Hmm? So next concept is going to be Golgi apparatus. Okay, Golgi apparatus by uh, Camillo Golgi. ஓகேவா? காமிலோ கால்கி தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணாரு in the year of okay at 1898. 1898ல அப்சர்வ் பண்ணாங்க. இவர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணாருன்னா, he described it as a நல்ல டென்ஸா வந்துட்டு ஸ்டெயின் பண்ண ரெக்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இந்த நியூக்ளியஸ் நியர்ல இருக்கு ஆஃப் எல்லா செல்லையுமே இருக்கு அப்படின்னு வந்துட்டு he வந்துட்டு described it as. ஓகேவா? Densely stained reticular structure is present where? Tell me, is present uh, near nucleus. Okay, so இதான் வந்துட்டு the first thing that he said. அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்துட்டு கோல்கி பாடி அப்படின்னு வந்து லேட்டர் ஆன் நேம் வந்து கொடுக்கப்பட்டுச்சு. I don't know why am I getting cough. I don't have any problems at all, but yet I get cough for some sort of reason. I don't know what is the reason only. Maybe because of climatic change. And how many of you guys know how Hosur is actually, but Hosur is not so good at present. It's very chill, very chill. எனக்கு பரவாயில்ல பட் நிறைய பேர் இப்பயே ஸ்வெட்டர் போட்டு தான் சுத்திட்டு இருக்காங்க. ஓகே, எனிவேஸ் ஃபைன். இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is present in eukaryotic cells except in mature sweep tubes of plants, mature RBCs of yes, except in the mature sweep tubes of plants, mature RBCs of mammals, sperms of bryophytes and pteridophytes. In plants, it is called a dicto. Yes, இது ஆல்ரெடி தெரியும் தானே நமக்கு. Dictysomes as a Golgi apparatus is made of அன்கனெக்டட் யூனிட்ஸால வந்துட்டு மேட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது இல்லையா? இங்க வந்துட்டு ரெட்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு கிடையாது கோல்கி apparatus. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ரெட்டிகுலர் இல்லாம அன்கனெக்டட் யூனிட்ஸா குட்டி குட்டி குட்டியா கொஞ்சம் ஒன்னா கொஞ்சம் கிரௌடடா இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், நாம அதைய டிக்டோசோம்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஓகே ஃபைன். எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு எங்கெங்கெல்லாம் பிரசன்ட் ஆகியிருக்கு? எல்லா யூகரியோட் செல்ஸ் இன் ஆல் செல்ஸ் எக்ஸெப்ட் எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸெப்ட் ஸ்பெர்ம் ஆஃப் sperm cells of bryophytes and pteridophytes. ஓகேவா? தென் ஆல்சோ இது வந்துட்டு மெச்சூர் ஸ்லீவ் டியூப்ஸ்ல இருக்கு. Sieve tubes of plants, of
பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கு. மெச்சூர்ட் ஆர்பிசிஸ் ஆஃப் மேmmல்ஸ்ல இருக்கு. மேmmல்ஸ். இது எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கோல்கி பாடி அதாவது நம்ம கோல்கி அப்ரேட்டிஸ் வந்துட்டு இல்ல. அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இன் பிளான்ட்ஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மெயினா ஸ்பெஷலா இன் பிளான்ட்ஸ் Golgi body is known as what? Pictosomes வந்துட்டு it is going to be there. ஓகேவா? then also வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா as Golgi apparatus வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is made of a unconnected units ஆல வந்துட்டு it will be made. ஓகேவா? how what is it made of? It is made of unconnected units ஆல it is made. Okay, why is it known as dictosomes and why not Golgi apparatus? Because it is made of unconnected units. Okay, ba? Yes, pa. Okay, fine. I hope you all get me. Golgi அப்படின்றது is a very simple structure where இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய connected structures எல்லாம் டுகெதரா சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகி ஒரு 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 நல்ல டென்ஸா நல்ல ஸ்டெயின் நல்ல ஒரு கலர்டா டென்ஸ்லி கலர்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்டட் ஒரு நெட்வொர்க்கி ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். வாட் வில் இட் பி? நெட்வொர்க்கி கனெக்டட் டென்ஸ்லி ஸ்டெயின்டு ஸ்ட்ரக்சராக தான் இது இருக்கும். ஆனா வந்துட்டு இது எதுல கனெக்ட் ஆகியிருக்காதுங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இட் உடன் பி okay, it would not be connected in where? It will not be connected in plants as it is known as dictyosomes. Okay, va? That is an exception in plants and also இது வந்துட்டு எல்லா eukaryotes இருக்கு except in a few cells. Sleep tubes of plants next RBCs of mammals then also it is not present in the sperms of bryophytes and also it is not present in the sperms of peridophytes it is not present. Okay, papa? Okay, pa. Yes. இதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 4 parts of Golgi complex வந்துட்டு is there, that is cistinae, tubules, vesicles, அப்புறமா வந்து gobelian vacuoles எல்லாமே வந்துட்டு சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு 4 parts of Golgi complex வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கும். Okay, so how many parts of Golgi complex is there? So first of all, what is the structure of Golgi complex? நான் ஆக்சுவலி இப்போ சொல்லிட்டு இருந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் செட் பை the particular Golgi person. Okay, that is the Camilo Golgi person தான் வந்துட்டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு சொன்னாரு. But the thing is it is having its own actual structure இல்லையா? So the Golgi complex வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is a membrane bounded organelle that looks like a stack of flattened in the சாக்குப்பைலாம் ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்று அடுக்கி வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? You will be having a லேயர் ஆஃப் சாக்குப்பை இல்லையா? அதே மாதிரிதான் எதுவுமே இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். என்ன இந்த சாக்குப்பையில இப்போ இதான் அந்த சாக்குப்பைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்க சாக்குப்பையில எக்ஸாக்டா சென்டர்ல ஒரு வெயிட் நல்லா நல்ல சூப்பரா இருக்கிற ஒரு வெயிட் வந்து வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி மாதிரி ஓகேவா? இஸ் இல்லையா? அந்த மாதிரி தான் இதுமே இட்ஸ் கோயிங் டு பி over here இல்லையா?
Wait a minute. இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கால்கி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 இம்பார்ட்டன்டான கால்கி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 3 இம்பார்ட்டன்டான பார்ட் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டர்னே அப்படின்ற ஒரு பார்ட் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் வெசிகல்ஸ். தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் 2 phases ஆஃப் கால்கி வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதில வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்ககிட்ட சிஸ்டர்னே தட் இஸ் வாட் த பர்ட்டிகுலர் திஸ் இஸ் த பிக்சர். ஓகே. Yes. So இங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, you can clearly see that it is having lots of cysteinase இல்லையா? Yeah, this is its cystine. See, it's also having cystine. Cystine is not like a part of only endoplasmic reticulum. It is also a part of Golgi complex, okay, or Golgi apparatus, okay, or whatsoever. Okay, Papa. Yes. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தோம்னா, the next thing that we are going to see is ஸோ இப்போ அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஹேவிங் திஸ். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அபவ் ஒன்னா வந்து அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு மெயின் பார்ட் ஆஃப் தி கால்கி காம்ப்ளெக்ஸ் தான். அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெசிகல்ஸ். what are வெசிகல்ஸ்? வெசிகல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் மெம்பரேன் பவுண்ட் சாக்ஸாக இருக்கும். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்ஜஸ்ல வந்துட்டு இருக்கும். ஓகே, what is it? It is present in the edges, around the edges of the Golgiல வந்துட்டு இருக்கும். Also you can see this very clearly, very very clearly over here. That is present only in the edges. See, எல்லா எட்ஜஸ்ல தான் இல்லையா? யா இது வந்துட்டு இஸ் ஓவர் ஹியர். அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ ஸ்மால் மெம்பரேன் பவுண்ட் தான். ஓகே, இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மெம்பரேன் டு தி கோல்கி இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தே வில் பி taking and coming. That is, they'll be taking and coming the substances to the Golgi, and then they'll be taking and going the substances from the Golgi. இதுமே வந்துட்டு நடக்கும். ஓகேவா? That is will be happening. Okay, cis phase ல ஒன்று நடக்கும், trans phase ல ஒன்று நடக்கும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி நடக்கும். cis phase ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா cis phase is a phase that faces the endoplasmic reticulum. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா cis phase வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be receiving the products from the endoplasmic reticulum that receives the transported vesicles at all. I mean வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா trans phase வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it faces the plasma membrane as it sends out the vesicles containing the finished products எல்லாமே வந்துட்டு it is going to have. Okay, fine. Yes. um okay. So இது வந்துட்டு is, what can I say, it's a basic thing. Okay, bye. Yes. So yes, now shall I write about it? Okay, shall I so the structure of Golgi apparatus. எனக்கு apparatus எழுதுறது கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமா இருக்குப்பா. So that is the reason why I have just written it like this. Okay, bye. Yes. So இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா I have, first of all, what do I have? I have sister A. Okay, sister A. Okay, so yeah, tell me regarding the sister A.
Tell me regarding the cystine. Cystine is very simple. That is, see, these are, flattened sac-like structures that are, upon one another. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா 4 to 8 cystines வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு will be present. ஒரு ஸ்டாக்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை இருக்கலாம், லைக் 4 to 8 வந்துட்டு இருக்கலாம். இந்த சிஸ்டனே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be resembling the smooth endoplasmic reticulum, will be resembling. ஓகேவா? Yes. So but there will be doubt for a lot of us, that is, how come the systemy of the Golgi apparatus resembles the smooth endoplasmic reticulum rather than resembling the rough endoplasmic reticulum? அப்படின்ற வந்துட்டு ஒரு டவுட் வந்துட்டு would be there. Okay, see, actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கோல்கி சிஸ்டமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா resembles the smooth endoplasmic reticulum தான் said by NCERT. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் நமக்கு பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரேஞ்சா தெரியலாம், பிகாஸ் கோல்கியோட சிஸ்டமே வந்து ஃபிளாட்டன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸா இருக்கலாம், அண்ட் தென் வந்துட்டு ரஃப் endoplasmic reticulatoட இதுவுமே வந்துட்டு ஃபிளாட்டன்டா இருக்கலாம். ஓகேவா? ஆனா the reason வந்துட்டு இந்த NCERT வந்து compares to the smooth endoplasmic reticulum is not because its shape alone. ஓகேவா? ஷேப் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா flattened structures ரஃப்க்கு flattened தான். ஆனா in terms of shapeல வந்துட்டு it is more similar to that of a rough தான். அப்புறம் எதுக்கு வந்து NCERT வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து ஸ்மூத் endoplasmic reticulatoட வந்துட்டு சிமிலரா இருக்குன்னா, because of the surface. Rough endoplasmic reticulum has a attached ribosomes on it. ஓகேவா? Yes, Golgi வந்துட்டு no ribosomes, so it looks just as smooth as it looks what it looks as smooth as our smooth endoplasmic reticulum is. Okay, அடுத்து Golgi system வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா concentrically arranged near the nucleus of distinct convex cis or the forming phase and concave trans or maturing phase. The cis and the trans phases of the organelles are entirely different but interconnected என்றதா is our NCERT sentence. So still up the sentences I'm reading. Okay, this is also recently when we have developed this character, because still up the NCERT sentences, if I read now, you will be able to get it to your brain. Okay, but I'll explain it. See, கோல்கியோட சிஸ்டமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னொன்னு அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கு நியர் தி நியூக்ளியஸ்ல தான் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்துட்டு இருக்கு. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி அரேஞ்ச் ஆகி இருக்குன்னா, ஒரு ஒரு யூ கேன் see இல்லையா, இட் இஸ் ஓவர். See, okay, so the NCERT statement says that the Golgi systemae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or the forming phase and concave trans or maturing phase. The cis and the trans phases of the organelle are entirely different but interconnected. That is the entire sentence. So what does it even mean? Tell me. Okay, what does it even mean? See, the Golgi systemae are concentrically arranged near the nucleus. See, systemae and the flattened membrane sac. So concentrically arranged in the stacks one above the another. Okay, near the nucleus. Golgi apparatus is usually located close to the nucleus and then to the endoplasmic reticulum. Okay, yes. So actually it means that Golgi வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, இதுல சிஸ்டனேஸ் இருக்கும். சிஸ்டனே வந்துட்டு ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கும். இது வந்துட்டு நியூக்ளியஸ் பக்கத்துல வந்துட்டு அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டிருக்கும். அதான் இதோட மீனிங். அடுத்து வந்துட்டு with a distinct convex cis forming phase. What does it mean? With a distinct convex cis. See, cis phase அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the receiving side of the Golgi. It faces the endoplasmic reticulum. It is called as the forming phase. Okay, cis phase is actually called as forming phase because new Golgi cisternae are formed here as vesicles arrive from the endoplasmic reticulum and fuse with the side. This is concave, meaning it's bulged outwards. புரியுதோ? நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது புரியுதா? சி, ஆக்சுவலி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஸ் ஃபேஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தி ரிசீவிங் சைடுன்னு சொல்லிட்டேன். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா திஸ் ஆல்சோ ஃபேசஸ் தி எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தி ஃபார்மிங் ஃபேஸ். ஏன்னா வந்துட்டு இப்போதைக்கு நம்மளோட எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துல இருந்து நமக்கு வெசிகல்ஸ் வரும். தீஸ் வெசிகல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ், இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் கோ அண்ட் தென் இட் வில் ஸ்டிக் டு தி கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ். அண்ட் அந்த கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸோட போய் ஒட்டிக்கிச்சு அப்படின்ற பட்சத்துல இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது சிஸ்டனேவா மாறிக்கும். ஓகேவா? ஒரு புது சிஸ்டனேவா மாறிக்கும். இதனாலே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்னர்ஸ்ல தான் போய் ஒட்டுற காரணத்தினாலே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be concave in shape. It will be it will be convex in shape. Okay,
பட் இந்த பிக்சர்ல பார்க்கும்போது வந்துட்டு இந்த சிஸ் ஃபேஸ்ல இருக்கிறது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கான்கேவ் இன் ஷேப்பா தானே இருக்கு. எப்படி இது வந்துட்டு கான்வெக்ஸ் இன் ஷேப்பா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியுது. ஓகே, பட் ஆக்சுவலி சி யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு சி like that. You're supposed to see take this as the line bar. You see this one. See convex இதுதான். Concaveனா இதுதான் concave. Okay, but you see from this side, don't see in that angle. Okay. ஓகே, எஸ். அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கான்கேவ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is what it is actually known as the maturing site. அந்த கான்கேவ் டிரான்ஸ் மெச்சூரிங் ஃபேஸ்ன்னு இருக்குது. டிரான்ஸ் ஃபேஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷிப்பிங் சைடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் ஃபேசஸ் தி பிளாஸ்மா மெம்பரேன். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா இட் வில் பி ப்ராசஸிங் தி ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் லிபிட்ஸ் தட் வில் பி லீவிங் தி கால்கி. அதனால வந்துட்டு இது மெச்சூரிங் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஃபுல்லி ப்ராசஸ் அண்ட் ரெடி டு லிவ்னு இருக்கும், லீவ்னு இருக்கும். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கான்கேவாக இருக்கும். பிகாஸ் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்டா கர்வ் ஆகி இருக்கு. ஓகேவா? எஸ். என்னதான் இது ரெண்டுமே வந்துட்டு சம்மந்தமே இல்லாம இருந்தாலுமே இதெல்லாம் இன்டர்கனெக்டடா தான் போயிருக்கும். ஓகேவா? இது எல்லாமே என்ன இருக்கும்? இது எல்லாமே இன்டர்கனெக்டடா தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஃபைனா? எஸ். ஸோ யா. ஸோ these are flattened sac-like structures stacked, okay, on one another. There are usually 4 to 8 cisternae present in a stack. Okay, ba? This would resemble the smooth endoplasmic reticulum. And then the second point is that வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா Cholecysterne is concentrically arranged near the nucleus. Nucleus. Yes. It is not writing. Where what? Hmm. Where this cis phase, or also known as forming phase, faces the endoplasmic reticulum. எதனாலப்பா இது ஃபேஸ் பண்ணுது? Because Golgi is formed there as it receives vesicles from endoplasmic reticulum. சரிங்களா? சரிங்க. ஓகேங்களாங்க? ஓகேங்க. ஓகேங்க. ஓகேப்பா. அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா that is the next thing that I would like to tell you all.
Uh, yes, and the trans and the trans phase, what does it do? Uh, or maturing phase, trans phase, or else also known as maturing phase, you know, uh, gives out vesicles. I hope you all get me, pa. It is crystal clear. I hope it is. Okay, fine. Yeah. Okay, ma'am. Yes. Um, the cis and the trans phase are interconnected. Fine. Next is the tubules. Next is the tubules. Sorry, pa. Yes, pa. Okay, tubules irka. I think I'll complete this. No, I'll not complete this within 15 minutes. No. Yeah, I will complete this within even 1 hour, I think. Within 2.5 hours, I'll complete this. Paravailappa. Golgi is then a good topic. Okay, then we will be going to lysosome. Then we will be going to vacuoles. So, then we will be having a good short break. Then we'll be going to mitochondria, and then we'll be going to chloroplast. Okay. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா tubules. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா small, flat, interconnecting structures ஆக இருக்கும் that is arising from the periphery of the system due to fenestrations ஆல வந்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும். So what does the word fenestration mean in this tubules concept? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Fenestrations. Fenestrations அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மீன்ஸ் ஸ்மால் ஹோல்ஸ் எல்லாம் ஓப்பனிங்ஸ்னு சொல்லலாம். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாட்டின் வேர்ட் which means actually இது எக்ஸ்ட்ரா தான், அதெல்லாம் இங்கிலீஷ் தான், பட் பரவாயில்ல. சி எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ்ல இருந்து சொல்றேன், ஓகேவா? சி இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் a latin word known as fenestra. Fenestra meaning actually window. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கால்கி apparatus வந்துட்டு the edges of சிஸ்டரே இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி ஓட்டைகள் இருக்கும். these are known as fenestrations. ஓகேவா? fenestrations இருக்கும். ஸோ அங்கேருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த குட்டி ஓட்டைகளை அடைக்கிறதுக்காக வந்துட்டு ஒரு டிபியூல்ஸ் வந்துட்டு வரும். ஓகேவா? அந்த டிபியூல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் டியூப் லைக் மெம்பரேன் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் தட் அரைஸ் ஃப்ரம் த எட்ஜஸ் ஆஃப் திஸ் சிஸ்டனேஸ்லேருந்து வரும். ஓகேவா? எஸ். ஓகே. ஸோ இந்த ஃபெனஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபெனஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இந்த ஃபெனஸ்ட்ரேஷன்ஸ்னால தான் உங்களுக்கு இந்த டிபியூல்ஸே வந்துட்டு அரைஸ் ஆகுது. ஒன் செகண்ட் பா. So there is this NCERT statement that says that from the periphery of cisternae due to fenestrations, the interconnecting structure, that is the tubules, are arising.
I, uh, at present, as we all know, had been shifted to Huzur. I don't have any feature over here. I just brought in KMA, everything that I can take and come. Oh no, I don't have table. I'm sitting down, and I'm not so used to sit down. Okay, wow. I'm a person who does not like to sit down that much because of my health problems. As I've done a operation a few months ago. Literally, எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்னும் 3 months like about 9 months ago I did that. Now that's it. Yes. See, okay. Coming back to the topic itself, that is the tubules இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா small small flat interconnected interconnecting structures arising from the periphery of system due to fenestrations. Okay, due to what? Due to fenestrations, right? Yes, it is completely due to fenestrations. Yes. So இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா then the next concept that we are going to have is vesicles. Okay, so what are these vesicles? Tell me. So vesicles are nothing than, see, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா small rounded sacs present on the edges of the cisterns in clusters ஆக இருக்கும். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா pitched off from the tubules ல இருந்து வந்துட்டு வரக்கூடியதாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? They would be coming from the tubules. They'll be pitching off from the what? They'll be pitched off from tubules. They'll be pinched off from the tubules. Okay, wow. Yes, fine, got it. That is the vesicles. Okay, that is the vesicles will be coming from tubules. Okay, so okay, I'm just getting a call. I can't cut it unfortunately because it's a very important person. We will have a 5 minutes of kutti choti break or 3 minutes of a kutti choti break. Then we will be again coming. Okay, choti chota break. Okay, don't take me wrong. Why did I use that word? Okay.
பட் அதுக்கு முன்னாடி சில பல விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட சிஸ்டர்னி இருக்கு இல்லையா? இந்த சிஸ்டர்னியில் இருக்கிற பெனஸ்ட்ரேஷன்ஸ் பெனஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be giving rise to what? It will be giving rise to tubules. Tubules. இந்த tubules வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா pinch off பண்ணி உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன வரும்? உங்களுக்கு வெசிகல்ஸ் வரும். ஓகேவா? எஸ். சரி, ஓகே. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோல்ஜியன் வாக்யூல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. வாட் ஆர் தீஸ் கோல்ஜியன் வாக்யூல்ஸ்னா? Tell me. These are the large spherical vacuoles that are produced at the maturing phase ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய வந்துட்டு ஒரு substance தான் இது. ஓகே. அப்படின்ற பட்சத்துல and that means what is the difference between and that means what is the difference between vesicles and Golgi vacuoles if vesicles are also produced by Golgi apparatus and Golgi vacuoles are also produced by Golgi apparatus என்ற பட்சத்துல அப்படின்னா what is the difference? Tell me. So the difference is actually pretty simple. That is வெசிகல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மாலான ஒரு மெம்பரேன் பவுண்ட் சாக்ஸ் தான். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் மெட்டீரியல்ஸ் தான் பண்ணும் ஒரு இடத்துல இருந்து வேற இன்னொரு இடத்துல. இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க? பிஞ்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருப்பாங்க ஃப்ரம் த கோல்கி apparatusலேருந்து. ஸோ இது வந்து டெலிவரி பேக்கேஜ் மாதிரி வச்சுக்கோங்க. பட் வேற கோல்கி வாக்யூல்ஸ் வந்துட்டு அப்படி கிடையாது. இவங்க நல்லா பெருசாக நல்லா குண்டா இருக்கக்கூடிய சாக்ஸ் தட் ஃபார்ம் அட் ட்ரான்ஸ் ஃபேஸ்ல வந்துட்டு இது பண்ணுவாங்க. தே கண்டெயின் ஃபைனல் ப்ராசஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். இது வந்து டிபெண்டிங் அப்பான் தேர் கான்டென்ட்ஸ்ல தே மே பிகம் செக்ரேட்டரி வெசிகல்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைனா வந்து லைசோசோம்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைனா வந்து ஃபியூஸ் வித் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் டு ரிலீஸ் தியர் கான்டென்ட்ஸ் ஆக கூட இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ வாட் டஸ் இட் மீன்? சி வெசிகல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டா பிஞ்ச் ஆஃப் பண்ணப்பட்டது. இது டிபியூல்ஸ்ல இருந்து வரக்கூடியது வாட் வெசிகல்ஸ் எல்லாமே. பட் வேற கோல்கி வாக்யூல்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபேஸ்ல இருந்து வரக்கூடியது. அது மட்டும் இல்லாமல் வெசிகல்ஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ப்ராசஸ்டு சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்காது. இந்த கோல்கி வாக்யூல்ஸ்ன்றது ஒரு ஃபைனல் ப்ராசஸ்டு சப்ஸ்டன்சஸ் இருக்கும். இதில் லைசோசோமா இருக்க முடியும், இல்லைனா வந்து செக்ரேட்டரி what is that secretory vesicles ஆக இருக்க முடியும். So what does the word secretory vesicle mean? இதுலயும் word vesicle இருக்கு. So does it mean that it is a type of vesicle? Kannan, tell me, Kannan. Oh my god, my battery is running so low. See, it's actually not like that. Secretory vesicle அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is a Golgi derived vesicle. ஓகேவா? That is a finished processed products எல்லாம் இருக்கும் to the cell members so that they can be released outside the cell. Fine. That means they will be secreting something. Okay, that means they will be secreting some sort of substance. Okay, yeah. So that means if they are going to secrete 1 minute. Okay, if they are going to secrete something, in sense, what does it mean? If they are going to secrete something, now what does it mean? It means that they are going to produce something. So what is the substance that they are going to produce? That is a substance that had been finally processed by the Golgi apparatus. Okay, yes. So then what about vesicles? What will these vesicles have? If in case Golgi vacuoles into the finally processed substances, then what about these vesicles? What will it have? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா transport vesicles வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா do not contain any finally processed. அவங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்னது protein made by RER or else by SER, or the substances are not fully processed yet. So see, the vesicles that are coming from the tubules ல இருந்து வரக்கூடிய vesicles இருக்கு இல்லையா of the Golgi apparatus, and then Golgi vacuoles மே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something that is going to come from the Golgi apparatus தான். So what is the substance that this vesicle will have?
That is the question, right? Yes. So see, actually, um, the vesicle, is actually a bud. அது வந்து ஒரு bud மாதிரி இருக்கும். That will be coming from this Golgi and tubules. Okay, இது வந்து proteins and lipids that are, still to be transported to other parts of Golgi or else to other destinations க்குலாம் போகணும். Okay, transportations ஆக இருக்கலாம். ஆனா Golgi and vacuoles அப்படி கிடையாது. இது larger sacs இருக்கும். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ்ல தான் வந்துட்டு உருவாகி இருக்கும். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா fully processed, fully sorted products தான் இருக்கும். Like fully, complete process எல்லாம் முடிஞ்சு வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸா தான் இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஆனா வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the vesicles that are being pinched off from the tubules வந்துட்டு are those which are not completely processed, and அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வேற இன்னொரு இடத்துக்கு போக வேண்டியதா இருக்கும். And then these vesicles will not go out of the cell, they'll be going only inside the cell, but whereas Golgi and vacuoles will be going out of the cell. ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லாம they can be inside or they can be outside. ஓகேவா? இந்த Golgi என்றது. ஓகேவா? ஃபைன். See, actually here is what I'm going to write. Okay. See, actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா um, you will be receiving what? You will be receiving protein from endoplasmic reticulum. ஓகேவா? இந்த புரோட்டீன் வந்துட்டு எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துல இருந்து வருதா? இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா எங்க போகும்? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be going to கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு போகும். கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ்ல சிஸ் ஃபேஸ் இருக்கும். இந்த சிஸ் ஃபேஸ்க்கு தான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் will be going, and then வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா இதன் பிறகு உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் நடக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இமீடியட் ரிலீஸ் வந்து நடக்கலாம். அது வந்துட்டு உள்ள வந்து மேபி பேக்கேஜிங் கொஞ்சம் சரியா இருந்திருக்கலாம். ஓகே, சி இப்போ எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்துல இருந்து கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு ஒரு வெசிக்கல் வந்துட்டு வருது. இந்த வெசிக்கல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அதாவது இந்த புரோட்டீன் தான் உள்ள இருக்கும். ஓகேவா? மோஸ்ட்லி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த வெசிக்கல், இந்த புரோட்டீன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be in the form of vesicle. ஓகேவா? எஸ். அப்போ இது வந்து கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் வருதுன்னா இப்போ அகைன் இது வந்துட்டு இந்த டிபியூல் இருந்து, இந்த டிபியூல் ஆஃப் தி கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ் இருந்து பிரிஞ்சு அகைன் ஒரு வெசிக்கலா மாறுதுன்னா it will be going from one place to another place, that will be inside the cell தான். ஓகேவா? எஸ். so the question is that அது எதுக்கு இந்த கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு வரணும்? why should it come to the கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ்? ஏன் வந்து டைரக்டா அதோட ஓன் டெஸ்டினேஷன் போக கூடாது அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்துட்டு ஜென்ரலா வந்துட்டு படிக்கும் போது எனக்கு இருந்தது. சி ஆக்சுவலி வந்துட்டு எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தால புரோட்டீன் மேக் பண்ண முடியும். ஆனா இதெல்லாம் வந்து ஃபினிஷ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆர்இஆர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபேக்டரி எல்லாம் இருக்கும். பட் இந்த 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 கோல்கி தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த கடைசி ப்ராசஸஸ், இந்த கடைசி சில பல ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்துட்டு பண்ணி ஆக வேண்டும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ எண்டோபிளாஸ்மிக் இந்த ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு புரோட்டீனை மேக் பண்ணும். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆஃபன் நாட் ரெடி டு ஃபங்க்ஷன் yet ஆக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து மாடிஃபை பண்ணி சார்ட் பண்ணி பேக்கேஜ் பண்ணி சென்ட் பண்ணும். ஓகேவா? எஸ். ஓகேவா? ஸோ யா சில பல சம் ப்ராசஸ் போயிட்டு ப்ராசஸ் ஷார்ட் டைம்ல ஓகேவா? ஷார்ட் டைம்ல ஒரு 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 ஸ்மால் பேக்கேஜ் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகலாம். இல்லைன்னா வந்துட்டு லாட் ஆஃப் ப்ராசஸ் போயிட்டு ஓகே லார்ஜ் டைம் எடுத்து இன்னும் பிக்கான வந்துட்டு ஒரு பேக்கேஜுமே வந்துட்டு யூ கேன் கெட். சி இப்போதைக்கு ஸ்மால் பேக்கேஜா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன தெரியுமா நடக்கும்? யூ வில் பி telling that as what? Uh, my my network is not so good as I don't have network Wi-Fi. Yes. So my kbps is running low. See the small package, what will it become as? It will be becoming as vesicles. Okay, if in case it is big package, it will become as a Golgian vacuoles. Okay.
it will be there. Okay, well, what will it be? It will be as Golgi vacuoles. Okay, வா see இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த வெசிகல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்செல்லுலார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ல மெயினா இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். இன்ட்ரா செல்லுலார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், அதாவது செல்குள்ளரே வந்துட்டு இது வந்துட்டு வேற வேற இடத்துக்கு போயிட்டு வேலையை முடிச்சு விட்டுரும். ஓகேவா, இட் வில் பி கோயிங் டு another place. ஓகே, தட்ஸ் இட். ஓகேவா, எஸ். ஆனா இந்த கோல்கியன் வேக்யூல்ஸ்ன்றது அப்படி கிடையாது. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரா பிளஸ் இன்டர் செல்லுலார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஓகேவா, ஃபைனா, ஓகேப்பா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா now what do you have is actually it's very சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான். over here if you see intra we have, inter we have, இதுல ஓகேவா சப்ஸ்டன்சஸ் இது அது இதெல்லாம் இருக்கும். ஓகேவா, இப்போ I just have to tell you few things is wait a minute. ஓகேவா, இப்போ இது இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இது வந்துட்டு இன்ட்ராவா இன்ட்ரான்னு எப்படி தெரியுமா டிசைட் ஆகும்? 3 டிஃபரெண்ட் திங்ஸஸ் வந்துட்டு இருக்கும். 3 இம்பார்ட்டன்டான திங்ஸஸ் வந்து first one is to be the secretory vesicle, secretory vesicles, then to be lysosomes, then to be they may be deliver members, delivery members to plasma membrane part. ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு 3 விஷயமாக இருக்கலாம். ஸோ லைசோசோம்ஸ் பத்தி நம்ம தனியாக பார்க்க போறோம். டெலிவரி மெம்பர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெரி சிம்பிள், தட் இஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு டு த பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ஸ் வந்துட்டு இது வந்துட்டு போய் கொடுக்கும். ஓகே, என்ன பண்ணும் இது? ப்ரோட்டீன்ஸை வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் எல்ஸ் லிபிட்ஸ், நாட் ஒன்லி ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ லிபிட்ஸ் வந்துட்டு இட் கேன் கிவ். ஓகே, ஓகேவா, எஸ். ஸோ தென் வாட் டஸ் த வேர்ட் செக்ரீட்டரி வெசிக்கல் மீன்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the word? Already one time I said, but it's fine. I'll tell it again. See, secretory vesicle அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செக்ரீட்டரினா செக்ரீஷன், அதாவது வந்துட்டு ரிலீசிங் அ சப்ஸ்டன்ஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் த செல்லுன்னு அர்த்தம். ஓகேவா, ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பரேன் மவுண்ட் சாக்காக இருக்கும். அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைனல் ப்ராசஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு இருக்கும். கால்கி அப்பரேட்டஸ்லேருந்து வந்திருக்கும். இது வந்துட்டு பிளாஸ்மா மெம்பரேன் எல்லாம் வந்து வெளியே எங்கேயாவது போய் அங்கேருந்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பர்ஸ்ட் ஆகி ஒரு 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 பர்டிகுலர் செக்ரீஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணும். ஓகேவா, எஸ். ஸோ அப்படின்னா வந்துட்டு செக்ரீட்டிங் a product that had been formed by the Golgi body outside of the cell is what actually known as secretory vesicles. ஓகேவா, எஸ். இப்போ லைசோசோம்ஸ் பத்தி பார்க்கலாமா? So lysosomes is actually very simple concept now.
See, what are these lysosomes தெரியுமா? Lysosomes are, simple, tiny, spherical sac-like structure where first of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா from rough endoplasmic reticulum இருந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா here where precursor of protein where who is that rough endoplasmic reticulum வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா precursor of protein வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கொடுக்கும். சாரி, precursor of enzyme for that formation of lysosome வந்து கொடுக்கும். அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு Golgiக்கு போயிட்டு அங்க வந்து activated form மாறி அது வந்து உங்களுக்கு லைசோசோமா மாறும்னு பார்த்தோமா? எஸ். ஸோ இது என்ன பண்ணும்? rough endoplasmic reticulum வந்துட்டு உங்களுக்கு precursor of enzyme required for Golgi formation வந்து கொடுக்கும். ஓகேங்களா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கே போகும்? So the precursor of enzyme required for Golgi formation that had been produced by this rough endoplasmic reticulum வந்துட்டு it will be given by what? It will be going to where? It will be going to none other than what is that please? To Golgi apparatus. Golgi apparatus என்ன நடக்கும்? Golgi apparatusல வந்துட்டு பெருசால எதுவும் நடந்துராது. Golgi apparatusல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this will be becoming as an activated form. இதை சுத்தி ஒரு மெம்பரேன் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். then it will become as a lysosome. Fine. ஓகேங்களா? இது வந்துட்டு இருக்கா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இது வந்து இதே கொடுக்குதுன்னா இது வந்துட்டு will go to எங்க போகும்? It will go to not rough endoplasmic reticulum. It will be going to a Golgi body. Yeah, it will be going to where? It will be going to Golgi body. So இது வந்து Golgi bodyக்கு போகுதுன்னா then from there what will it become as? It will become as இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ப்ராசஸ்லாம் நிறைய ப்ராசஸ்லாம் undergo பண்ணி after processes இது வந்துட்டு லைசோசோம்ஸா மாறிடும். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னவா மாறிடும்? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைசோசோம்ஸா மாறிடும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ சி லைசோசோம்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸோ வாட் இஸ் திஸ் லைசோசோம்? ஓகேவா? லைசோசோம் சொல்றேன். வாட் இஸ் திஸ் லைசோசோம்? டெல் மீ. லைசோசோம் அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆர் சி ஒன்னு நான் வந்துட்டு வாட் இஸ் திஸ் இந்த கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸே நான் வந்து முடிக்கலப்பா. நான் அப்படியே லைசோசோம்க்கு போயிட்டேன். திருப்பி I'll be going back to the Golgi complex and then I'll be completing that. Then I'll be coming to the vacuole. Okay, then we'll be having a 15 minutes of break. I think it will take around 45 minutes to half an hour for this one itself. Then after that, I would be able to complete mitochondria. That means around 1 hour ஆயிரும் mitochondria start பண்றதுக்கே. Then 1 hour வந்துட்டு இப்போ mitochondriaக்கு 1 hour 15 minutes எடுத்துக்கும்னு நினைக்கிறேன். I think so it will take around 1 hour 15 minutes. Then plastidக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 15 minutes தான் எடுக்கும். Plastids வந்துட்டு எவ்வளோ எடுக்கும்? It will take only 15 minutes. Then for ribosomeக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will take around no, plastidக்கு half an hour எடுக்கும். ரைபோசோம்க்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 15 minutes எடுக்கும். So you just imagine. So that means I think around 12:30 I'll be completing the chapter. 12:30 to 1 o'clock it will take me to complete this entire chapter. சொல்ல மாட்டேன், not entire chapter, just the first part. Then still we have two different videos I think or one video தெரியல. Okay, fine. Coming back to the topic itself. இந்த லைசோசோம் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளான it is a simple tiny spherical sac-like structure sac like structure okay, structure that is evenly distributed
in the cytoplasm. In the cytoplasm. ஓகேவா ஃபைனா இது ஸ்பெரிக்கல் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். இது சிம்பிளா சும்மா சி ஜென்ரலா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா if you want the structure, I do have the structure. Over here you can see that this is எப்படி இருக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தானே இது. உள்ளுக்குள்ள மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு, வெளியே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கிளைகோசிலேட்டட் இருக்கு, அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லிப்பிட் லேயர், அதுக்குள்ள லிப்பிட் லேயர் இருக்கு. ஓகேவா சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா மெம்பரேன் இருக்கு. மெம்பரேன்ல சில இடத்துல வந்து உங்ககிட்ட கிளைகோசிலேட் இருக்கும். அதன் பிறகு வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ள உங்ககிட்ட லிப்பிட் லேயர் இருக்கும். அதன் பிறகு உங்ககிட்ட மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும். மேட்ரிக்ஸ்ல சில பல இடத்துல உங்ககிட்ட ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா புரியுதா? அச்சாவா டிகேவா? சூப்பர். Yes. Okay, but this is how the structure would be. But anyways, that is not fine. Okay, but இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா these are formed by a process of packaging in the Golgi apparatus வந்து நடக்குது. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு சிங்கிள் மெம்பரேன்ல தான் வந்து பவுண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க. Bounded by a single membrane. ஓகேவா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை மெம்பரேன் எல்லாம் பவுண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு? This is just bounded by a single membrane. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா rich in hydrolytic enzyme. Rich in hydrolytic enzyme. So what does this hydrolytic enzyme have? Tell me. Tell me. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா lipases இருக்கும். Lipases தான் the thing that is capable of destroying lipids. Then after that it will be having proteases. Then it will be also having carbohydrases. ஓகேவா எஸ் அதன் பிறகு வந்து ஆப்டிமலி ஆக்டிவ் அட் த அசிடிக் பிஹெச் கான்செப்ட் ஒன்று இருக்கு. சி இந்த என்சைம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கேபபிள் ஆஃப் டைஜஸ்டிங் கார்போஹைட்ரேட்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ், லிபிட்ஸ் அண்ட் நியூக்ளிக் ஆசிட்ஸ். கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்துட்டு கார்போஹைட்ரேட்ஸை முடிச்சிடும், ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸை முடிச்சிடும், லிபிட்ஸ் வந்துட்டு லிபிட்ஸை முடிச்சிடும். ஓகேவா எஸ் அசிடிக் கண்டிஷன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த உள்ளுக்குள்ள இந்த லைசோசோம்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இஸ் மெயின்டைன்டு பை பம்பிங் ஆஃப் H பிளஸ். ஓகேவா இன்டு தெம் வந்துட்டு ஆக்டிவா வந்துட்டு பம்ப் பண்ணிட்டே இருக்கும். ஓகேவா எஸ் இன்டு தெம் ஆனா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா now the question is that எதனால வந்துட்டு what is the reason that lysosomes pump H plus constantly into them and why do they maintain that acidic condition inside them? Tell me pa, tell me. See lysosomes வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா digestive enzyme வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, that is acid hydrolysis. இந்த enzyme வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be working one and only in the condition of an acidic environment, that is 4.5 to 5ல இருக்கணும். ஸோ லைசோசோம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா H பிளஸ் உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு இருக்கும் போது ப்ரோட்டான் பம்ப் பண்ணும்போது அப்ப வந்துட்டு H பிளஸ் வந்துட்டு அயான்ஸ் வந்துட்டு உள்ள இருக்கிறதுனால உங்ககிட்ட வந்துட்டு pH வந்துட்டு கம்மி ஆகிரும். ஸோ மேக்கிங் திஸ் அசிடிக் இன் நேச்சர். சரியா அப்பதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அந்த என்சைம் வந்து ஆக்டிவ்லயே இருக்கும். ஓகேவா அப்பதான் வந்துட்டு என்ன நடக்கும், இது பர்ஸ்ட் ஆகும்போது அந்த அசிடிட்டி ஸ்ப்ரெட் ஆகி அந்த பர்டிகுலர் இடத்த ஃபுல்லா டெஸ்ட்ராய் பண்ணி பர்ஸ்ட் பண்ணி சூசைடல் பேக்ஸாக செயல்பட முடியும். ஓகேவா எஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இஸ் திஸ் ஆப்டிமலி ஆக்டிவ் அட் அசிடிக். ஓகேவா சி இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு கேன் டைஜஸ்ட் carbohydrates carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acid. ஓகேவா எஸ் இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னா ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போதைக்கு to make to keep this
uh, hydrolytic enzyme active. ஓகே என்ன நடக்கும்? இந்த ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் இருக்கு இல்லையா? இந்த ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைமை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கு வந்துட்டு இட் ரெக்வயர்ஸ் an acidic pH of 4லேருந்து 4.5 வந்து தேவைப்படும். ஸோ lysosomes constantly take up H plus. So 70 pages I've added. Let's see, at least is this enough? No, it will not be enough, I think. Okay, bye. Yes. Next வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா lysosome வந்துட்டு it will be showing polymorphism வந்து show பண்ணும். Let's see what is this polymorphism. ஓகேவா? Okay. So what does the word polymorphism mean? Like what does the word lysosomes show polymorphism mean? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Do you guys know? 1 minute. Sorry for the inconvenience. Yes. Okay, see. Polymorphism polymorphism அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா polymorphism உருவம் மாற்றுதல் தெரியுமா? ஒரு ஒரு சொல்லுவாங்க உருவம் மாற்றும் கலை அப்படின்னு. Who is that? Snakes, பாம்பு. நிறைய மித்தெல்லாம் இருக்கு that snake can take whatever form that it likes or it wants அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? So yes, அந்த மாதிரி this will also change its own polymorphism. ஓகேவா? Yes. So camouflaging மாதிரி. ஓகேவா? Yes. So first of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we have 4 different types of உருவ மாற்றுதல். Wait. So how many different types of உருவ மாற்றுதல்? We have 4 types of உருவ மாற்றுதல். So that means polyனா நிறைய, morphismனா shape இல்லைனா form. So polymorphism அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த லைசோசோம் வந்து நிறைய ஃபார்ம்ல வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். ஓகேவா? எஸ். Okay, so yes, so what are those 4 forms of polymorphism of lysosomes in பார்த்தோம்னா primary lysosome, secondary lysosome, residual lysosome, autophagic lysosome or ocular lysosome அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 4 வகைகள் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? ஓகே, fine. So first of all we'll be let's say that is having 4 ன்னு சொல்லியாச்சா? I'm not giving even space. You know why? Because different things will be taking up different space. Okay, yes. So first வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா primary lysosome, secondary
then residual in autophagic இல்லைன்னா வந்துட்டு vacuolar lysosome இருக்கு. Okay, see. Okay. So see over here, it's very simple, it's very easy, it's very lemon peasy. ஸோ பிரைமரி லைசோசோம் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ நியூலி ஃபார்ம்டு லைசோசோம் தான் ஓகேவா எஸ் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் கண்டெய்ன்ஸ் டைஜஸ்டிவ் என்சைம் ஆனால் வந்துட்டு இட் ஹேஸ் நாட் yet ஸ்டார்டட் டைஜஷன் ஓகேவா திங்க் இட் ஹாஸ் ஆஃப் சீல்டு லஞ்ச் பாக்ஸ் நினச்சிக்கோங்க தட் இஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் இட் ஹாஸ் ஃபுட் கட்டிங் டூல்ஸ் இன்சைட் பட் இது வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணல நம்ம ஒன்றும் ஓப்பன் பண்ணல லஞ்ச் பாக்ஸில் இருக்குது பட் உள்ளுக்குள்ள சாப்பாட்டில் உள்ளுக்குள்ள ஃபுட் கட்டிங் டூல்ஸ் இருக்குன்னா we have not yet opened it. That is what primary is. Then what about secondary? A primary lysosome fuses with a food vacuole or a phagosome. Okay, phagosome audio. Sorry, what is that? Yeah, phagosome. Yeah, phagosome audio வந்துட்டு ஃபியூஸ் பண்ணி இது பண்ணும். ஸோ டைஜஷன் வந்து இங்கே தான் ஆரம்பிக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆக்டிவ் லைசோசோம் ஓகேவா ஸோ you know what is the example a white blood cell வந்து engulfs is a bacterium னு இருக்கு இல்லையா so the primary lysosome வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be fusing with the bacterium containing vacuole to digest it digestive lysosome அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா something where it is going to fuse with the food vacuole இல்லைன்னா வந்துட்டு phagosome and now the question is எப்படி இந்த fusion of this secondary lysosome with the food vacuole and phagosome can begin this digestion process okay or how can this activate the lysosome okay va and then வந்துட்டு பார்த்தோம்னா also you know the white blood cell வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா engulfs the bacterium னு இருக்கு இல்லையா so இப்போ the primary lysosome fuses with the bacterium containing vacuole to digest it so what is the relationship in the sentence okay like see the particular sentence வந்துட்டு there is a sentence that is given in the example in one of the reference book that is a white blood cell engulfs a bacterium the primary lysosome fuses with the bacterium containing vacuole to digest it first sentence க்கு second sentence க்கு என்ன மீனிங் இல்ல என்னதான் வந்துட்டு கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்றது வந்துட்டு is a doubt see generally படிக்கும் போது generally whenever we are reading something if let's say that you are first time reading the thing that I have just now said then அப்படின்னும் போது this இந்த doubt இருக்கும் இல்லையா yes see லைசோசோம் அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா see லைசோசோம் அப்படின்றது ஆக்டிவா இருக்கலாம் இன்ஆக்டிவாக இருக்கலாம் சரியா ஓகே சி லைசோசோம் அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் இருக்கும் இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அசிடிக்கா தான் இருக்கும் இது வந்துட்டு ஆல்ரெடி ரெடியா தான் இருக்கும் இந்த ஃபியூஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுனா இது வந்துட்டு சும்மா சிம்பிளி brings the enzyme into the contact with the material ஓகேவா அந்த மெட்டீரியலோட வந்துட்டு போயிட்டு இது பண்ணும் so that it can start digestion இப்போ white blood cell engulfs a bacterium இருக்கு இல்லையா so ஒரு பாக்டீரியம் வந்துட்டு இருக்கு that is outside the white blood cell இருக்கு அப்போ the white blood cell வந்துட்டு surrounds it with its plasma membrane and then brings it inside now the bacterium வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா is enclosed in the membrane bound sac called a phagosome 1 minute pa I'm just having some problem just give me 3 minutes
Okay, see, actually, the thing is very simple. See, in case of a white blood cell, you will be having a food vacuole. Okay, what will you have? You will be having a food vacuole. So, in the food vacuole, வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, is something that is known as phagosome. Okay, in the phagosome குள்ளார வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, in the, first of all, there is a bacterium. Okay, but first of all, what do you have? You are having a bacterium. இப்போதைக்கு you will be also having a white blood cell. You will be having a white blood cell. Wait a second. Wait. It's not writing. You are having a bacterium, then you are having white blood cell. Okay, wow. Then now what will happen is this will start to engulf it. It will start to engulf it, and then it will completely eat it. Okay, so now after eating, now this is what your white blood cell அப்படின்ற பட்சத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, okay, this will have insideல வந்துட்டு இது இருக்கும். So அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்துட்டு ஒரே ஒரு food vacuole இருக்கும். Okay, have a food vacuole. Okay, wow. Now what will happen is now there is a cell. Now this is the white blood cell. It's not writing properly. Oh, சரியா? இப்போ இதான் வந்துட்டு உங்க ஒயிட் பிளட் செல்னா உள்ளுக்குள்ளார வந்துட்டு இந்த இந்த அகோசோம் இருக்கு. ஓகேவா? தென் தேர் இஸ் திஸ் பாக்டீரியம் வந்துட்டு தட் இஸ் ஓவர் ஹியர். தட் இஸ் இன்சைட். ஓகேவா? திஸ் இன்சைட். இப்போ என்ன நடக்கும்னா இந்த லைசோசோம் தட் இஸ் இன்சைட் திஸ் ஒயிட் பிளட் செல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கோ அண்ட் தென் இட் வில் ஃபியூஸ் டு திஸ் பர்டிகுலர் phagosome or this food vacuole. And then it will burst open. The hydrolytic enzymes that are present inside here will be digesting this bacterium, and then the kadam will happen. Okay, fine. Next வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is the residual lysosome. So what is this residual lysosome? After இந்த digestion வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா சில பல மெட்டீரியல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைஜஸ்ட் ஆகியிருக்காது. ஸோ இந்த அன்டைஜஸ்டட் மெட்டீரியல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டே இன்சைட் த லைசோசோம் குள்ளாரியே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரெசிடியல் லைசோசோம் இல்லை ரெசிடியல் பாடி. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேபி எக்ஸ்பெல்ட் ஃப்ரம் த செல் பை எக்ஸோசைட்டோசிஸால வந்துட்டு நடந்திருக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் திங் டு பி நோட்டட். Okay, wow. Yes. So see, when this bacterium is being destroyed by this lysosome, what will happen is that in the lysosome in the bacteria it will be completely destroyed, and then there will be residues that will be present inside that particular lysosome. That lysosome is what actually known as residual lysosome. Okay, so that means what? The bacterium goes inside the lysosome. Okay, fine. See, the bacterium does not enter the lysosome just like that. The white blood cell first of all engulfs the bacterium. The bacterium, is enclosed by a phagosome. The primary lysosome comes and fuses with the phagosome. After fusion, both become a larger compartment called as secondary lysosoma மாறிவிடும். ஓகேவா? அதன் பிறகு after fusion, you can you can think it as a ஓகேவா? இது மாதிரி நடந்துருமா? ஆஃப்டர் திஸ் ரெசிடுவல் இருக்கு இல்லையா? எஸ். இந்த மாதிரி வந்துட்டு உள்ள போனதுக்கு அப்புறமா ஆஃப்டர் தட் வந்துட்டு வாட் வில் ஹேப்பன்? Autophagic lysosome, அதாவது வந்துட்டு செல்ஃப், that is the lysosome digest the cell's own old damaged cell organelles such as own mitochondria. This process is what actually known as what autolysis இல்லைன்னா வந்துட்டு auto digestion சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? that is they are formed by union or of many primary lysosomes around the old or else dead organelles surrounding them with a vacuolar membrane and digest them by autolysis இல்லைன்னா auto digestion அப்படின்னு வந்துட்டு is the sentence. ஓகேவா? yes. See, actually what will happen is that நிறைய primary membranes எல்லாம் primary lysosomes எல்லாம் சேர்ந்து இந்த ஓல்டான டெட்டான ஆர்கனல்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு சரவுண்ட் பண்ணிக்கும் along with a vacuolar membrane. That is when they are surrounding அப்ப வந்து they will be creating a vacuolar membrane around them also. Okay, such that they will be inside a vacuolar membrane. Okay, then after that they will be digesting them by autolysis or auto digestion.
ஓகே. சி ஸோ ஆக்சுவலி 9த்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, லைசோசோம்ஸ நம்ம வந்து சூசைடல் வேக்சின் படிச்சிருப்போம். இல்லையா? ஸோ இப்போதைக்கு இது படிக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் காமனா வரக்கூடிய கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்ப லைசோசோம் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆ பர்ஸ்ட் ஆகி உள்ளுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் வெளியில வந்து இட் வில் டெஸ்ட்ராய் த காம்போனன்ட்ஸ்ன்னு படிச்சிருக்கோம். பட் இப்ப அது வந்துட்டு சூட் ஆகலையே! அப்படின்னு தானே நமக்கு தெரியுது. பிகாஸ் வென் தேர் இஸ் அ லைசோசோம், வென் இட் பர்ஸ்ட்ஸ் the lysosome will be dying. So you will not have any more further types of lysosomes. And also, how can we say that there is a secondary lysosome? இப்போதைக்கு வந்துட்டு the bacterium will be dead. That's it. Because when the lysosome bursts, that's it. The lysosome will be dead, and the bacteria will also die. So how will the secondary lysosome be formed? அப்படின்றது is the question. Okay, wow. For many persons. Okay, whenever they are going ahead, this will be a very common question. Me, for them, for all. See, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, லைசோசோம் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, டஸ் நாட் நார்மலி பர்ஸ்ட் வைல் டைஜஸ்டிங் அ பாக்டீரியம் அட் ஆல். ஓகேவா? எஸ். சி என்ன நடக்கும்னா வந்துட்டு பிரைமரி லைசோசோம் வந்துட்டு கம்ஸ் நியர் த ஃபேகோசோம் பக்கத்துல வருமா? இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க மெம்பரேன்லாம் ஃபியூஸ் ஆகி டுகெதரா மாறிடும். அப்ப என்ன நடக்கும்? இந்த என்சைம் வந்துட்டு ரிமைன்ஸ் இன்சைட் த ஃபியூஸ்ட் மெம்பரேன் பவுண்ட் கம்பார்ட்மெண்ட்ல வந்துரும். இந்த பாக்டீரியம்ன்றது வந்துட்டு இஸ் டைஜஸ்டட் இன்சைட் த கம்பார்ட்மெண்ட். ஸோ த லைசோசோம் டஸ் நாட் பர்ஸ்ட். அப்ப வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு the membrane is in still contact. The enzyme, is actually still enclosed by the membrane. So they are not released by the cytoplasm. They are not released into the cytoplasm. Okay, அப்புறம் எதுக்கு நம்ம உங்களுக்கு சூசைடல் வேக்சின் சொல்றேன்னா, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபரன்ட் சுச்சுவேஷன்ல நடக்கும். சப்போஸ் வந்துட்டு நிறைய டேமேஜ்டான இல்லை ஓல்டா இல்லை irreversible இன்ஜுரிஸ் இருக்குன்னா அப்போதைக்கு வந்துட்டு லைசோசோம் மெம்பரேன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேல் ரப்சர் ஆகும். ஸோ அப்போ வந்துட்டு ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் வந்து ரிலீஸ் இந்த சைட்டோபிளாசம் வந்து ஸோ வேர் தே டைஜஸ்ட் தி செல்ஸ் ஓன் காம்போனன்ட்ஸ் திஸ் இஸ் நோன் as autolysis. ஓகேவா? Okay. Yes. Yes. And by the way, one more thing that is in case of autolysis or autodigestion, first of all, அந்த old and damaged part இருக்கு இல்லையா? அந்த old and damaged part சுத்தி என்ன தெரியுமா இருக்கும்? There will be first of all a vacuolar membrane created. After the vacuolar membrane created அப்புறமா தான் இந்த many primary lysosome எல்லாம் ஒண்ணா சேர்ந்து they will be going and then they will be fusing with it and then they will be becoming as a single autophagic lysosome இல்லைன்னா வந்து vacuolar lysosome and then they will be digesting that particular old damaged cell membrane. Okay, so just give me 3 minutes, I'll just come. Just drink water. Okay.
ஓகேப்பா. சரியா? ஃபைன். Okay. So, shall we begin? Shall we begin? Okay, see. With this, that's it. This one will be completed. Then we'll be again going to that one, Golgi. Then vacuoles is very small. Okay? Yes. First of all, வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா primary அப்படின்றது is something that is newly formed ன்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா வந்துட்டு active but not activeன்னு வச்சுக்கிறீங்களா? இல்லைன்னா not digesting. Digesting. The pen is very not so writing. Actually, I can buy one more, but I don't know where the problem is. Whether is it the with the receptor of my tablet or whether is it with the transmitter of this pen. I think தெரியல. ஓகேவா? Yes. Next is the secondary. Secondary அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is a digesting one. அதாவது see very simple. Let's say that actually what does it mean na? It means phagosome. Phagosome கூட ஒரு primary what is that primary lysosome. Okay, fine, perfecto. Yes, see what is this phagosome pa? Okay, what is this phagosome? See இப்போதைக்கு let's say that I have a WBC. Okay, I have a WBC. The WBC குள்ளார, first of all what will happen, and the WBC will be inhaling what it will be having, it will be taking upon one bacterium. ஓகேவா, ஒரு பாக்டீரியத்தை உள்ள எடுத்துக்குது. ஓகே, அப்போ என்ன நடக்கும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாக்டீரியத்தை உள்ள எடுத்த உடனே என்ன நடக்கும்னா இது இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட் வேக்யூல் வந்து கிரியேட் ஆகும். ஃபுட் வேக்யூல் வந்து கிரியேட் ஆகும். This food vacuole is what actually known as food vacuole. Vacuole or is actually known as phagosome. Okay, what is it actually known as? Phagosome. ஃபேகோசோம் இருக்கா. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு எப்போ இந்த ஃபேகோசோமோட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய செகண்டரி லைசோசோம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்துட்டு என்ன நடக்கும்னா that will go and that will fuse with this. அப்புறமா என்ன நடக்கும்னா ரெண்டுமே சேர்ந்துதா உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா நடக்கும், உங்களுக்கு ரெண்டுமே சேர்ந்துதா உங்களுக்கு சேர்ந்து வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் that will have this bacterium and then the components of this லைசோசோம்லாம் உள்ள வந்துட்டு இருக்கும். இப்படி இருக்கிறனால என்ன நடக்கும்னா பாக்டீரியம் இறந்துருமா. இப்போ this entire big structure இருக்கு இல்லையா, the big structure. Now this entire big structure is what actually known as secondary lysosome. ஓகேவா? எஸ். இப்போ அடுத்து வந்து என்ன நடக்கும்னா after digestion கண்டிப்பா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா some substances will be remaining. Substances will be remaining இருக்குமா. ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்சஸ் தட் வில் பி ரிமைனிங், அதாவது வந்துட்டு சில பல ரெசிடியல் சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் ரிமைனிங்காக இருக்குமா, அது ரெசிடியூவல். இப்போ தட் அது வந்துட்டு எங்க இருக்கும், அதுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளாரே தானே இருக்கும், அதுமே வந்துட்டு எங்க இருக்கும், இங்கே தானே இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அந்த ரெசிடியல் சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் இருக்கிறனால இப்போ அது என்னவா மாதிரி இருக்கும்னா now it will become as the residual form. ஓகேவா, it will become as the residual form. ஓகேவா, எஸ்ப்பா.
இப்போ அடுத்து வந்துட்டு ஆட்டோஃபேஜிக் வேக்யூலார் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன நடக்கும்னா ஒரு ஓல்டு செல் ஆர்கேனல் இருக்கு. ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன நடக்கும்னா அந்த ஓல்டான செல் ஆர்கேனலுக்கு சுற்றி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேக்யூல் வந்துட்டு கிரியேட் ஆகும். ஓகேவா? எஸ். உங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வேக்யூலார் மெம்பரேன் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ ஒரு வேக்யூல் வந்துட்டு கிரியேட் ஆகும். ஓகேவா? எஸ், ஒரு வேக்யூல் வந்துட்டு கிரியேட் ஆகும். இப்போ கிரியேட்டட். இப்போ இந்த கிரியேட்டட் அந்த வேக்யூல் இருக்கு இல்லையா? இந்த வேக்யூல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பிரைமரி லைசோசோம்ஸ். ஓகேவா? மெனி பிரைமரி ஓகே, சாரி. Let attach with that, with it, and then they will be they'll be digesting and they'll be doing all of these things. Yes. இப்போ உள்ளுக்குள்ள அட்டாச் ஆகிருச்சுன்ற பட்சத்தில் நான் அப்போ என்ன நடக்கும்? இப்போதைக்கு வந்துட்டு இங்கே இங்கே இந்த மாதிரிலாம் எல்லாம் அட்டாச்சிங் அவங்க சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் உள்ள ரிலீஸ் பண்ணுவாங்களா? உள்ள ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன நடக்கும்? திஸ் என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா? திஸ் என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் now would be known as autophagic இல்லைனா vacuolar lysosome அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படும். ஓகேவா? எஸ். Right. Oops. Wait. Okay, Papa. ஐயோ, அச்சோ. Sorry. Yes, I got a little scared. Minute. Yes. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா now I'll be going back to this topic itself. ஐயோ, everything is falling because my table is is very small comparatively. ஓகே. ஸோ இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கால்கி இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the important function for Golgi apparatus வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is to package, to transport the materials for secretion and all of these things is தானே. Yes, the packed material வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is either delivered to the intercellular targets. ஓகேவா? அதாவது within the cells போகலாம், இல்லைனா வந்துட்டு இன் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் டார்கெட்ஸ், அதாவது அவுட் சைட் செல்ஸ் வந்து போகலாம். ஸோ மெட்டீரியல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தட் ஆர் செக்ரீட்டட் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் த ER டு த கால்கிக்கு வந்துட்டு வரும் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டிரான்சிஷனல் வெசிகல்ஸ் மூலியமா வரும். இந்த வெசிகல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be fusing with the cis phase and then they'll be moving and they move towards the maturing
phase of the Golgiக்கு வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டே இருப்பாங்க. Then therefore Golgi apparatus வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா closely associated with the endoplasmic reticulum தான். In the structure and as well as functional aspects லயும் protein வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா modified in the cisternae of Golgi apparatus before they are released from the trans phase ல இருந்து they will be there. Okay வா? Yes. So see actually they do uh, process package and transport. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு என்ன தெரியுமா நடக்கும்? யா. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிரான்சிஷனல் வெசிகல்ஸ் சீஷனல் இப்போதைக்கு இதான் வந்துட்டு உங்கள் கால்கி அப்படின்னா சாரி இதான் உங்களோட எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம்னா இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னத்தை கொடுக்கும்? டிரான்சிஷனல் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிரான்சிஷனல் வெசிகல்ஸை கொடுக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரான்சிஷனல் வெசிகல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ தீஸ் டிரான்சிஷனல் வெசிகல்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி கோயிங் டைரக்ட்லி டு தி வேர் தி கால்ஜி பாடி. இங்க சிஸ் இருக்கும். சிஸ் இருக்கு. இந்த சிஸ்ல இருந்து இது வந்து டிரான்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா மூவ் ஆகும். இது வந்துட்டு மூவ் ஆகும். இந்த மூவ் ஆகுற இந்த மீன் டைம்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஆல்சோ ப்ராசஸ்ட். ஓகேவா? மூவ் இன் சென்ஸ் இட்ஸ் நாட் லைக் தட். நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் எப்படின்னா சி ஸோ see let's say that we have a Golgi. ஓகேவா? இப்படி தானே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So something will be coming and then it will be adding over here. It will be going to the corner தான். Sorry, not here. It will be going and then adding. So it will become like this. So இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு up to 4 to 8 வந்து சிஸ்டரிஸ் வந்துட்டு இருக்கலாம். ஓகேவா? up to 4 to 8 சிஸ்டரிஸ் வந்து இருக்கலாம். ஸோ let it be the last. அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து உங்களுக்கு வெயில் வந்துட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புதுசு புதுசாக ஆட் ஆகிட்டே இருக்கும். புது புது சிஸ்டரிஸ் மட்டும் உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும்ப்பா. சரியா? எஸ். ஸோ இது டிசால்வ் ஆக நீங்கள் ஆட் ஆக அப்போ என்ன அர்த்தம்? இது ஸ்லோவாக வந்துட்டு உங்களுக்கு உங்கள் டிரான்ஸ்பேஸ்க்கு வந்துடும் இல்லையா? யா தட் இஸ் வாட் ஹியர் இட் இஸ். ஓகே. எஸ். இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கால்கி இருக்கு இல்லையா? யா. இப்போ கால்கி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கால்கி apparatus இஸ் ஆக்சுவலி இம்பார்ட்டன்ட் சைட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கிளைகோப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் கிளைகோலிபிட்ஸ். ஓகேவா? They mainly form glycoproteins and then glycolipids. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு glycosylation of protein இருக்கு. அதே மாதிரி glycosidation of lipids இருக்கு. ஓகேப்பா? அடுத்து ரூட் கேப் செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிச் இன் கால்கி எதில் இருக்கும். ஏன்னா பிகாஸ் விச் செக்ரீட் mucilage for the lubrication of this root tip இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு வந்துட்டு it will be very helpful. Root cap cells are rich and it seems also they secrete lubricant. Okay, so that is what even I was also thinking. That means sperms இருக்கணுமே நினைச்சா exactly it's also there in sperms. Okay, I see. There is an acrosomal layer. Okay, one sperms ல இருக்கும்.
Oh, oh. Hmm. Mention Golgi because they secrete lubrication. அடுத்து வந்துட்டு acrosome of sperm is modified Golgi apparatus. So see, it's very simple. So let's say that you are having sperm like this. Okay. இந்த மாதிரி will be having. ஸோ இங்கே வந்து டாப்பில் வந்துட்டு ஒரு லேயர் இருக்கும். ஓகே, ஒரு லேயர் இருக்கும். தட் இஸ் வாட் நோன் அஸ் அக்ரோசோம். இந்த அக்ரோசோம் லேயர் தட் இஸ் ஓவர் டாப் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் வாட் நோன் அஸ் அக்ரோசோம். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் வாட் நோன் அஸ் யுவர் மோடிஃபைடு குவாலிட்டி. ஓகேவா? எஸ். அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ ஒரு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் plasma membrane during cytokinesis. சைட்டோகைனசிஸ் அப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு இது வந்துட்டு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஹேவிங் யுவர் மாலிக்யூல்ஸ். எஸ். Don't worry. It's literally a 5 minutes topic. Really a 5 minutes topic. Okay. இதுவும் ரைபோசோமும் சேம் தான். ஓகேவா? சேம்னா நாட் சேம் கான்செப்ட், சேம் டைம் டியூரேஷன் தான் எடுக்கும். ஓகேவா? மைட்டோகாண்ட்ரியா இஸ் த லிட்டில் பிட் நாட் லிட்டில் பிட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பிக்கஸ்ட் அண்ட் ஹார்டஸ்ட் ஆல்சோ. ஓகே. பிளாஸ்டிடும் கொஞ்சம் பெருசு தான், ஆனால் அது ரொம்ப ஈஸி. யா, கமிங் பேக் டு ஹியர். ஸோ டு வேக்யூல் கியூல் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மெம்பரேன் பவுண்ட். இது வந்துட்டு சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பரேன் இருக்கும். இந்த ஆர்கனை சுற்றி வந்துட்டு ஒரு மெம்பரேன் இருக்கும். மெம்பரேன் பவுண்ட் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு இருக்கும். அதாவது வெரி சிம்பிள். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்துட்டு உங்கள் செல்னா, இதான் உங்கள் செல்னா, அந்த செல்லில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ஏரியா இருக்கும். ஓகேவா? அதில் வந்துட்டு அந்த ஏரியாவில் உங்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது. உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபுல்லாக ஸ்பேஸ் தான் இருக்கும். நோ சைட்டோபிளாசம் இருக்கும். ஓகேவா? எதனாலன்னு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா அந்த பிளேஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பரேன் இருக்கும். டோனோபிளாஸ்ட்ன்ற ஒரு மெம்பரேன் இருக்கும். அந்த டோனோபிளாஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுன்னா சைட்டோபிளாஸ்ட் உள்ள அலோவ் பண்ணாது. ஸோ ஹென்ஸ் உள்ளுக்குள்ள ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனல், திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி an organelle தான். தட் இஸ் ஆக்சுவலி an organelle. ஓகே, which is actually known as vacuole. ஓகேவா? ஓகேவா? இந்த ஸ்பேஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கலாம்னா, ஓகேவா, என்னெல்லாம் இருக்கலாம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன் சைட்டோபிளாசம். ஓகேவா? எஸ், இன் சைட்டோபிளாசம். இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் ஹாவ் அ மெம்பரேன் பவுண்ட் ஸ்பேஸ் தானே. இட் கேன் ஹாவ் water, slab, excretory products. இது எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கலாம். அண்ட் அதர் மெட்டீரியல்ஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் செல்ஸ். ஓகேவா? எஸ். சரிங்களா? ஓகேங்க. இதுதான் வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளார இருக்கும். இப்போதைக்கு பிளான்ஸ்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன் பிளான்ஸ், ஓகேவா, வேக்யூல்ஸால,
okay, can occupy up to 90% of the space வரைக்கும் அவங்களால occupy பண்ண முடியும். Okay, scan. வரைக்குமே they can occupy. ஓகேவா, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா they have a single membrane. ஓகேவா, ஒரே ஒரு மெம்பரேன் தான் வந்துட்டு இவங்க கிட்ட இருக்கு. that membrane is known as chromoplast, which is actually semi permeable. ஓகேவா, இந்த மெம்பரேன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் அண்ட் அதர் மெட்டீரியல்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் த கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் இன்டு தியர் வேக்யூலுக்கு வந்துட்டு இது வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா, எஸ், இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா facilitates the transportation of substances against their concentration gradient. So actually what does it mean? That means active transportation இல்லையா? ஓகேவா, ஸோ அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? as a result concentration of those substances will be significantly high. ஓகேவா, than in cytoplasm. ஓகேவா, எஸ், அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் டைப்ஸோட முடியுது. இது 3 டைப் இருக்கு. ஓகே, so the first type வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is your contractile vacuole. Okay, then the next one is your food vacuole and the last one is your gas vacuole. So contractile vacuole அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா like helps in excretion. Okay, example வந்துட்டு அமீபா. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு என்ன இருக்கும்? food vacuole வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is formed by engulfing the food particle. அதாவது எப்ப வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் செல் வந்துட்டு வெளியில இருந்து ஃபுட் வந்துட்டு உள்ள எடுத்துக்குதோ அப்ப எடுக்கும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபுட் வேக்யூல் ஃபார்ம் ஆயிடும். ஓகேவா, ஆட்டோமேட்டிக்கா நடந்துக்கும். ஓகேவா, லைக் ப்ரொட்டஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ப்ரொட்டஸ்ட்ன்றது ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் கிடையாது. ஓகே, ஐ ஹோப் யூ ஆல் நோ. பயாலஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் நல்லா டீப்பா சொல்றேன், சரியா? ஓகே, அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா gas vacuole. So these vacuoles இருக்கு இல்லையா, these are the membraneless vacuoles. ஓகேவா, found in prokaryotes. Okay, that will be helping them in buoyancy. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எங்க இருக்கும்னா example is prokaryotes இருக்கும். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be membraneless. அப்புறம் என்ன அர்த்தம்? no membrane.
and helps and then what does it do? Buoyancy. Buoyancy na என்னதுப்பா மிதக்க வைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். Buoyancy அப்படின்றது is nothing and the force that is exerted by water onto a particular thing. Like இதான் வந்துட்டு ஒரு water surface னா இப்போ நீங்க இது வந்து ஒரு thing வச்சிருக்கீங்கன்னா இந்த வாட்டர் வந்துட்டு ஒரு force வந்து exert பண்ணும். That force is what known as buoyancy. அந்த force அதிகமா இருந்துச்சுன்னா that is the buoyancy அதிகமா இருந்தா மிதக்கும், இல்லைன்னா வந்துட்டு மிதக்காது. Okay, I'll take a short break of 20 minutes. Okay, so yeah, after 20 minutes we'll meet now. Yeah, so that means back at 11:44 or 45 வச்சுக்கோங்க, or else skip to 3:45. Yes. So we will be resuming with mitochondria. Then mitochondria के 1 hour எடுத்துக்கும். Then அதுக்கும் இதுக்கும் சேர்த்தி ஒரு around ஒரு 45 minutes எடுக்கும். So 1 hour 45 minutes on a session இருக்கு. So that means around 2 o'clock I'll complete this topic. Okay, today's session. I think, or maybe before than that.
Oh my god, I didn't mute it. Ah, I thought I muted it. Wait a second. பாட்டு வேற கேக்குதான்னு தெரியலையே. I generally like to hear a song during the break time that I have. கேட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகேப்பா. நத்திங் நத்திங். எதுவும் கேட்கல. இல்லைன்னா காப்பி ரைட்ஸ் வந்துடும். நான் என்ன பண்றது? I can't show or I can't. Generally, I like some pleasant-ஆ இருக்கக்கூடிய அந்த God songs கொஞ்சம் பிடிக்கும். Plus love songs ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த romantic love songs. So let's just begin this. Erase this. Okay. So now, what do we have is we have a special cell organelle known as mitochondria. Okay. So what is this mitochondria? Tell me. Oh, that once again. Okay. Yeah. So tell me regarding this mitochondria. Mitochondria is actually, what is this? The mitochondria வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா is cylindrical இல்லைன்னா வந்துட்டு sausage மாதிரி இருக்கக்கூடிய shaped sausage shaped ஆன டபுள் மெம்பரேன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கனல். ஓகேவா? Okay, so as you all can see over here, ஓகேவா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this would be distributed in the cytoplasm. ஓகேவா? சைட்டோபிளாஸ்மில் then distribute ஆகியிருக்கும். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா not that much easily visible under microscope. அதனால வந்துட்டு எப்படி இது விசிபிள்னா we will have to stain, okay, by a vital stain, okay, by a vital stain, Janus green. அப்பதான் நமக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து விசிபிளாக இருக்கும் for observation. மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே வந்துட்டு வேரியபிலிட்டி இந்த ஷேப் அந்த சைஸ் அந்த நம்பர்ல வந்துட்டு காமிக்கும். ஓகேவா? சி இவங்க நம்பர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be varying in different cell types depending upon the amount of work done by the cells in their energy requirement. For an example, sperms ல lot of mitochondria would be required. Okay பாப்பா? சரிங்களா? Yes. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the visibility of mitochondria is very poor that we will have to use Janus green, okay, to make again syrup. Very yaran telefoni vasta.
China screen, okay, to make them uh, to make them visible for observation. Okay, அடுத்து they greatly vary in what இதெல்லாம் அவங்க வேரி ஆவாங்கன்னா in their size, in their shape, in their number. ஓகேவா? எஸ். ஸோ சி ஷேப், சைஸ் அண்ட் நம்பர்ல எல்லாம் வேரி ஆகுது. இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்பர் இருக்குன்னா நம்பர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி ஃபர்தர் வேரியிங். எதையை பொறுத்துனா வந்துட்டு வில் வேரி, சாரிப்பா, will vary based on the cell's requirement. Okay, based on what it will be varying based on the it will vary based on the cell's requirement. Okay, yes. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we have a few important points, not much. We do have three big points. Sorry pa. Yeah, so yes, just one ஒரே ஒரு picture மட்டும் நான் எடுக்க மறந்துட்டேன். I'll just take that picture. Okay, just give me 2 minutes. Yes. Yes. I am. Okay, see. So, ஒன்றும் நம்ம கிட்ட வந்துட்டு பெருசா கிடையாது. It seems even this one is a little bit small. Okay. Yeah. So, what is the use of this mitochondria that you are thinking? Huh? For what do you think that we have this mitochondria? Like, what would be its use? Mitochondria is something that is helpful for the preparation of ATP. ATP na another, that is adenosine triphosphate. Yeah. Yes. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்துட்டு இட் வில் பி ப்ரொடியூசிங் பை இட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஹெல்ப். ஓகேவா? யா. ஸோ இப்போதைக்கு லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் டு see all of those points. 1 minute, I'll just drink water. Yes.
ஒரு நிமிஷம்ப்பா. I'll just check how is my audio now. Hello. ஒரு நிமிஷம். Just check. Okay, so everything is good. Everything is good. Everything is good. Everything is good. All is well. Sure. Just check. Sure. Shall we see what him several views where you can பார்க்கலாம்? 7 members. And also one more person is watching, it seems. So I don't know whether the person who's watching இருக்காங்க இல்லையா, that person can hear me or what, but if you can you just comment hi please? It'll be a really big motivation for me. Okay, wow, yeah. Okay, fine, thank you. Now let's just begin with the next topic, that is going to be its structure. Okay, wow, yes. So structure of this mitochondria அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it's a little bit easy peasy lemon peasy தான் if you are able to understand this. So just listen, see. இப்போதைக்கு what you are having is, I'll start from the page. So what is the structure of mitochondria? See, first of all, mitochondria அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it has been surrounded by two different membranes, okay, that are designed as, you know, outer membrane ஒன்னு இருக்கு, next is inner membrane ஒன்னு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you are having outer membrane and then inner membrane இல்லையா. So the outer membrane வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually smooth and then it also forms, you know, it forms the continuous limiting boundary of the mitochondria. ஆனா inner membrane அப்படின்றது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறையவே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட வந்துட்டு இன்னர் ஃபோல்டிங்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா, வாட் வில் யூ ஹேவ், யூ வில் பி ஹேவிங் இன்னர் ஃபோல்டிங்ஸ் எல்லாம் யூ வில் பி ஹேவிங். ஓகேவா, எஸ். ஸோ வாட் வுட் யூ பி ஹேவிங், யூ வில் பி ஹேவிங் இன்னர் ஃபோல்டிங்ஸ், தட் வில் பி ஃபார்மிங் வாட், தட் வில் பி ஃபார்மிங் called the cristae அப்படின்றதெல்லாம் you will be having. So the outer membrane வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா chemically 40% lipid and then 60% protein, and then the inner membrane வந்து selectively permeable, has 80% protein and then 20% lipid, which is rich in carotidolipids அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, which is you know, due to the presence of two membranes, the organelle is partitioned into two distinct chambers filled with liquid அப்படின்னு வந்துட்டு is over there. So yes. See, now I'll just, you know, start to explain a bit by bit so that you all can understand this pretty good. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it's very simple. So you are having, you know, one outer membrane. You are having one outer membrane. ஓகேவா? So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can see that it is continuously limiting. அதாவது வந்துட்டு இந்த mitochondria from the cytoplasm இருந்து it is the thing that is separating them. ஓகேவா? It is the thing that is doing what? It is the thing that is, you know, kind of separating them. ஓகேவா? Yes. Then also வந்துட்டு what else do we have? What else do we have? We have an inner membrane. ஓகேவா, அது வந்துட்டு is something that is a part of this cristae அப்படின்றது வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஒண்ணு. ஓகேவா, எஸ். ஸோ just a minute. Okay, so what do we have? ஓகேவா, மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா has two layers, two membranes. ரெண்டு மெம்பரேன் வந்துட்டு இருக்கு, which is, you know, மெம்பரேன் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதுல வந்துட்டு one membrane is actually known as inner membrane, and then the another one is actually known as outer membrane. Okay, wow. Yes, so the outer membrane வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually something that is smooth in nature. Okay, wow. What is it? It is smooth in nature and also forms, you know, continuous or limiting boundary of mitochondria வந்துட்டு உருவாக்கும். ஆனா inner வந்துட்டு see, inner is also continuous. It does not mean that inner வந்துட்டு நிறைய breaks எல்லாம் இருக்குன்னா கிடையாது, but the inner is continuous but it has infoldings எல்லாம் இருக்கும்.
ஓகேவா? அதாவது what does the word infolding mean? Here you can see, here you can see, here you can see, okay, here you can see, okay, here you can see, here you can see, here you can see, here this is what your infolding is. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஸ்மூத்தா இருக்கும், இது வந்து கண்டினியூஸா இருக்கும், இருக்கும், இது வந்துட்டு லிமிட்டிங்கா இருக்கும். Okay, what will it what will it be? It will be actually limiting ஆக இருக்கும், limiting boundary ஆ இருக்கும். What is that limiting boundary னா என்ன அர்த்தம்? Limiting boundary already ஒரு டைம் நான் சொல்லிட்டேன், but another time I'll be telling you. That is very simple. That is the thing, you know. Limiting boundary தான் is the thing that is separating. அதாவது இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்கு இல்லையா, இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவை வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is being separated from the cytoplasm by this outer layer தான். ஓகேவா? எஸ். அடுத்து வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் இன்ஃபோல்டிங்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். இன்ஃபோல்டிங்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும். You know that is known as கிறிஸ்டே அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. What is it said as? What is it said as? It is said as கிறிஸ்டே. சரிங்களா? எஸ். ஓகே. அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவுட்டர் மெம்பரேன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓகேவா, உங்களுக்கு 40% லிப்பிட்ஸும் 60% ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் தென் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய இன்னர் மெம்பரேன் இருக்கு இல்லையா, வெயிட் ஐம் ஜஸ்ட் சேஞ்சிங் மை டேப்லெட்ஸ் பொசிஷன் கன்வீனியன்ட்லி. எஸ். அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஹேவிங் யுவர் இன்னர் மெம்பரேன் இருக்கு இல்லையா, இந்த இன்னர் மெம்பரேன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா which is actually selectively permeable. It is selectively permeable. ஓகேவா? இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be having 80% of protein and then 20% of lipids. ஓகேவா? எஸ். அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is rich in cardiolipins. கார்டியோலிப்பின்ஸ்ல இது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ரிச்சா இருக்கும். ஓகேவா? அது மட்டும் இல்லாம இப்போதைக்கு நம்ம கிட்ட 2 மெம்பரேன்ஸ் இருக்கனால இந்த என்டையர் மைட்டோகாண்ட்ரியாவே நமக்கு வந்துட்டு 2 டிஃபரெண்ட் சாம்பர்ஸா நமக்கு வந்துட்டு பார்ட்டிஷன் ஆகியிருக்கு. வேற ரெண்டுத்துலயுமே வந்துட்டு aqueous fluid வந்துட்டு ஃபில் ஆகியிருக்கு. ஓகேவா? எஸ். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் சாம்பர் இஸ் ஆக்சுவலி over here. That is the space between the inner and then the outer membrane இருக்கு இல்லையா? So this is your first chamber. This is your first chamber. Okay. So what is this? This is your first chamber. Wait. Okay, Papa. This is your first chamber. Then what about your second chamber? Second chamber is this one. That is inside over here. Okay, this is your second chamber. Okay, wow. Yes. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா so the first chamber and then the second chamber இருக்காங்க. So now we'll be talking about it. Okay, wow. Yes. So chambers of mitochondria. பாத்தீங்கன்னா you are having first chamber is the outer compartment. இல்லைன்னா it is known as intermembrane space. ஓகேவா? எஸ். தென் ஆஃப்டர் தட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஹேவிங் another one that is known as this is not how I would write. Okay, then the next one is that I have next one is inner compartment matrix or matrix
Okay, see, first of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what is it, இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it lies between the two mitochondrial membrane. It is also known as perimitochondrial space. Right? This is also known as perimitochondrial space அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்று தான். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போதைக்கு இதான் உங்க அவுட்டர் மெம்பரேன் அப்படின்னா, தென் இதுதான் உங்களுடைய இன்னர் ஓகே. திஸ் இஸ் யுவர் இன்னர் மெம்பரேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் தென் தட் ஸ்பேஸ் இருக்கும் இல்லையா, திஸ் ஸ்பேஸ் இஸ் வாட் நோன் as this perimitochondrial space. Then what about this inner compartment or matrix? It lies inside the inner membrane la mattum irukக்கூடியது cystes வந்துட்டு form ஆகியிருக்கும். ஓகேவா, formed from the infoldings of the inner membrane towards the matrix, which increase the surface area of the enzymatic actions. Okay, fine, right? Yes, I hope everything is understandable. Yeah, okay. So இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it lies inside the inner membrane. Okay, then இதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what else do we have? இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா also cristae வந்துட்டு are formed. So yeah, tell me how are cristae being formed? It is formed by infoldings ஆல வந்துட்டு of inner membrane வந்துட்டு இதா இருக்கு towards the matrix are formed. Okay, so which increases the surface area for enzymatic actions. Okay, what are enzymatic actions pa? Very simple. That is the but let's say that you know you are having cristae irukangala, இப்போ this is your cristae, this is your cristae, this is your cristae அப்படிங்கிற பட்சத்துல okay, over here சில பல reactions நடக்கும். Okay, those reactions are what known as enzymatic what actions. Those are what known as enzymatic actions. Okay, so another surface area அதிகமா இருக்கும். Let's say that you are having something like this. Okay, you are having something like this, and then you are having something that is infolded like this, which will have higher surface area. Something that is being infolded will have higher surface area. Okay, fine, perfecto. Yes. Now we have two different important things is வந்துட்டு இருக்கு. The matrix வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually having single circular ds DNA molecule um, with high G and C triple bond content and a few RNA molecule of 7 a few RNA molecules இருக்கு. அதே மாதிரி 70s ribosomes இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா enzymes for tricarboxylic acid cycle வந்துட்டு it is over there. Okay வா? Yes, fine. Okay, அப்புறமா வந்துட்டு the two membrane வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually having their own specific enzyme associated with the mitochondrial function. The mitochondria is divided by fission, is the NCERT statement. So before me explaining this, you know, I'll just just write what I have just said. Right. இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what you have is you have your first point regarding this, that is or inner compartment or something like that. Yes, see, so matrix இருக்கு இல்லையா, மேட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹாஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு தெரியுமா? சிங்கிள் சர்க்குலர் டிஎஸ் டிஎன்ஏ இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு ஹை ஜி ட்ரிபிள் பாண்ட் சி வந்துட்டு இருக்கு. அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூ ஆர்என்ஏ மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா we also have 70s ரைபோசோம் இருக்கு.
ஓகேவா? அதன் பிறகு வந்துட்டு we have also enzyme for TCA cycle. What is this TCA cycle? Tricarboxylic. Okay, wow. So all of these things are there. So TCA cycle can enzyme then 70S RNA then also it is having sorry 70S ribosome then RNA is over there. Then also you are having double stranded single DNA it is over there with which is having a lot of triple bond. Yeah, okay. Actually, if I'm blabbering something, then that means I am getting a little bit tired, not sleepy. Believe it or not, my body is very weak than any person's. And நான் ஒன்றும் போய் பாத்திரம் வர கழுவணும். Even though I had 15 minutes of break, கீழே உட்காந்து எனக்கு ரொம்ப வலிக்குது உடம்பெல்லாம். Okay, I still have just 45 minutes of topic to be covered. Then okay, then that means around 5 hours of session, part 3 would have been completed. And another 5 hours of session would be needed for part 4. So that means around 20 hours had been taken for one class, okay, which is such a detailed class, okay. So the unit of life, and then I'm such a detailed class later, by the way. Okay. Now I'll just, read the NCERT. I'll read the NCERT statement. You guys try to explain it to me, okay? Yeah. So the two membranes, wait. The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. The mitochondria divide by fission. The enzyme and electron carriers for formation of ATP are present only in the inner membrane. So what does it mean? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். It's very simple. That is, ரெண்டு membranes இருக்கா இந்த mitochondria. இதுல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவுட்டர் மெம்பரேனுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அதோட ஓன் செட் ஆஃப் என்சைம்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னர் மெம்பரேனுக்கு இதோட ஓன் செட் ஆஃப் என்சைம்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ரெண்டு ரெண்டு என்சைமுமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ என்சைம்ஸ் வந்துட்டு பிரசன்ட் இன் தி அவுட்டர் மெம்பரேன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உள்ள இருக்காது, உள்ள இருக்கிறதுலாம் வெளியே இருக்காது. அடுத்து வந்துட்டு மைட்டோகாண்ட்ரியா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுமா? It will be splitting by fission. That is, the older mitochondria will be giving rise to the new mitochondria. சரியா? Yes. So yes, இது வந்துட்டு like just like how bacteria would be dividing. Next வந்துட்டு enzymes and then electron carriers for formation of ATP எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு இப்போ ATP formation அதுக்கு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான திங் வந்து தேவைப்படும். என்சைம்ஸ் இருக்கு, அதே மாதிரி வந்துட்டு எலக்ட்ரான் கேரியர் வந்துட்டு தேவைப்படும். ஓகேவா? எஸ். இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ATP இஸ் வெரி மச் நீடட். பட் இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பிரசன்ட் வேற இட் இஸ் பிரசன்ட் ஒன்லி இன் தி இன்னர் மெம்பரேன்ல தான் இது வந்துட்டு இஸ் ஆக்சுவலி பிரசன்ட். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் இதோடைய அர்த்தம். அதாவது outer and inner membrane has its own set of enzymes. That is, inner membrane enzyme is not equal to outer membrane enzyme. ஓகேவா? அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா mitochondria divides by fission. And then next one வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the enzymes and electron carriers வந்துட்டு are present
image வச்சுக்கலாம். Okay. Present only in the inner brain. Okay. Yes. இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா the next one particular concept is actually that see the cristae இருக்கு இல்லையா so the cristae on the inner face of the inner membrane வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is actually studded studded in sense actually நான் சொல்ற keyword வந்துட்டு is from NCERT studdedனா வந்துட்டு அப்படியே குத்த வச்சிருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் குத்த வச்சிருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் with numerous spherical இல்லைன்னா வந்துட்டு knob like protuberous protuberances வந்துட்டு இருக்கு இதெல்லாம் known as elementary particles இல்லைன்னா particles of ferranzins and moran அப்படின்னு சொல்லுவாங்க or F1 particle or oxysomes ன்னு சொல்லுவாங்க so these particles are there ஓகேவா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா like a spear on top of a stick மாதிரி இருக்கும் where each oxysome வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is differentiated into a base stalk and then head piece வந்துட்டு இருக்கும் the head piece வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா is containing enzyme ATP synthetase which you know um, does a few things is like the NCERT statement on the that is which brings about oxidative phosphorylation coupled with the release of ATP. So what do you guys think of the meaning of this particular statement? Huh? Tell me, 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 tell me. So actually வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா um, see இந்த இதுல வந்து oxidative phosphorylation coupled with the release of ATP அப்படின்றது is very simple that is இங்க வந்துட்டு oxidative phosphorylation நடக்கும் அது மட்டும் இல்லாம also you'll be having the release of ATP பார்க்கலாமா அதோட மீனிங் இதுதான் நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னா let's see whether is it correct or not see oxidation வந்துட்டு electrons are actually being removed from the molecule like glucose ல இருந்து வந்து எடுக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த electrons வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be passing through the electron transport chain it is present in the inner mitochondrial membrane ல இருக்கிறது so what is this phosphorylation phosphorylation வந்துட்டு adding phosphate group to the ADP to form ATP. So what is this oxidative phosphorylation? That is the energy released during oxidation. That is the electron transport is used to add a phosphate to ADP to forming ATP. Okay, wow. Yes. See, very simple pa. That is இப்போ ATP synthase இருக்கா by the way நான் வந்துட்டு நல்லா டீடைல்டாவே சொல்லுவேன் what its meaning is in the cell plant respiration okay bye yes respiration in higher plants so at present you just have to adjust it okay bye yeah yes okay see over here if you see it clearly first of all வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you will be having glucose the glucose வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will be undergoing oxidation okay wow. And then what will happen oxidation undergo பண்ணி some compound வந்துட்டு வரும் அந்த compound கூட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா plus electrons வந்துட்டு இருக்கும் ஓகேவா இப்போ further என்ன தெரியுமா நடக்கும் இந்த electron வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு electron transport chainல போகும் electron transport chainல போகும் so அதுல வந்துட்டு it will be gaining energy it will be losing energy and then it will be gaining energy and at last இது என்ன நடக்கும்னா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு phosphorylation நடக்கும் phosphorylation வந்து நடக்கும் so phosphorylation is what very simple that is ADP வந்துட்டு ATP மாறும்
ஏடிபி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏடிபியாக மாறுறது தான் வந்துட்டு திஸ் ஒன் இஸ் மீனிங். அதாவது இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் வாட் ஐ செட். ஓகேவா? எஸ். சி இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சி அந்த கிறிஸ்டே இருக்கு இல்லையா, அந்த கிறிஸ்டேவும் அண்டர் தி இன்னர் மெம்பரேனும் சரி ஆர் studded with numerous spherical or knob-like protuberances. Protuberances வந்துட்டு இருக்கும். So what are these known as? These are known as um, elementary particles. இல்லைன்னா வந்துட்டு are particles of Fernandez and Moran or F1 particles or oxysomes. இது வந்துட்டு இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஃபைன். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்ககிட்ட வந்துட்டு ஏடிபி சிந்தேஸ் வந்துட்டு இருக்கும். will have ATP ஓகே ஃபைன். ஓகேவா? ஸோ யா, ஓவர் ஹியர் யூ கேன் கிளியர்லி see this. See, this is your inner membrane, this is your perimitochondrial space. ஓகேவா? This is your inner membrane, this is your perimitochondrial space, this is your intracistrial space. What is this? This is your intracistrial space, this is your perimitochondrial space. Okay, so then after this வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா, sorry, this is your outer membrane, this is your inner membrane. What am I? Yes, இது வந்துட்டு is your outer membrane, this is your inner membrane. So this is your intracistrial space, this is your perimitochondrial space, this is your matrix. இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can see this is having oxysomes. இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can see that this oxysome has been divided into 3 different parts. Okay, is oxysomes வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it will be having ஓகேவா? அதே மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what else do we have? It has, wait a minute, it's not writing. It is having parts. It's having some parts. அதாவது இது கிட்ட வந்து 3 பார்ட்ஸ் இருக்கு. That is, it's having base. Okay, then it's having stalk, then it's having headpiece.
அதாவது இதில் வந்து this entire region is your head, this entire region is your head, this is your stalk, this is your base. Okay, so this is your F1, 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 F1 particle. So yes. Yeah. See, okay. By the way, I personally feel like the NCERT statement that is saying that which brings about oxidative phosphorylation coupled with the release of ATP. Now, the person I explain but I'll again explain it. See, what is ATP? ATP is your energy currency of the cell. That is, it is formed by ADP. What is that is adenosine triphosphate. எப்போ உங்களுக்கு ஒரு phosphate group ஆட் ஆகுதோ அப்போ that will become as adenosine triphosphate இல்லையா? Yes. So இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு அடினோசைன் டைபாஸ்பேட்டோட நமக்கு எப்போ ஒரு பாஸ்பேட் குரூப் தட் இஸ் what is this known as this is known as inorganic phosphate ஓகேவா that is this one is known as inorganic phosphate ஓட நமக்கு ஆட் ஆகுதோ அப்போ நமக்கு ஏடிபி கிடைச்சிடும் ஓகேவா இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா நமக்கு வந்துட்டு in energy that is where does the energy come from to convert this ADP to ATP இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு எங்கேருந்து வருது that is இந்த ADP molecule நான் வந்துட்டு இப்போ ATP molecule மாறணும் I want some sort of energy ஓகேவா I want some sort of energy அந்த எனர்ஜி எங்கேருந்து வருது வேர் இஸ் ஆர் எனர்ஜி கம்மிங் ஃப்ரம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது திஸ் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் த பிரேக் டவுன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அதாவது இப்போ எங்கிட்ட வந்து குளுக்கோஸ் இருக்கு ஓகே இஃப் ஐ எம் ஹேவிங் குளுக்கோஸ்ன்ற பட்சத்தில் நான் திஸ் இஸ் broken down ஓகே broken down அப்படின்ற பட்சத்தில் டியூரிங் ரெஸ்பிரேஷன் அப்போ எனக்கு என்ன நடக்கும்னா எனக்கு NADHும் அதே மாதிரி FADH2 ஃபார்ம் ஆயிரும் ஓகேவா இந்த மாலிகுல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹை எனர்ஜி ஓகே எனர்ஜி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு வச்சிருக்கோம் இந்த ஹை எனர்ஜி எலக்ட்ரான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இடிசியில் போய் இடிசியில் போயிட்டு தே ஆர் யூனோ இது வந்துட்டு இடிசியில் போயிட்டு தட் இஸ் இடிசி எங்கே இருக்குது தட் இஸ் பிரசன்ட் இன் தி இன்னர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் மெம்பரேனில் இருக்குது ஓகேவா ஆஸ் தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆக நமக்கு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த எனர்ஜி வந்துட்டு என்ன ஆகும் வில் பி ரிலீஸ்டு ஸோ ஓகே வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு திஸ் ரிலீஸ்ட் எனர்ஜி இந்த ரிலீஸ் எனர்ஜி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வேஸ்ட் ஆகாது ஓகேவா இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்டு ஸோ தட் ஃப்ரம் தி இதான் வந்துட்டு உங்களோட இன்னர் இதுதான் வந்துட்டு உங்கள் அவுட்டர்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்கள் H+ இருக்கும் இதெல்லாம் மேட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு பம்ப் பண்ணும் பம்ப் சரி இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து இங்க பம்ப் பண்ணும் எஸ் மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து இங்க உங்களுக்கு வந்து பம்ப் பண்ணும் ஓகேவா எஸ் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் பம்பிங் ஆஃப் திஸ் H+ ions from the matrix to your பெரிமைட்டோகாண்ட்ரியல் ஸ்பேஸ் ஓகேவா இல்லைனா ஆல்ஸ் டு யுவர் இன்ட்ராசிஸ்டரியல் ஸ்பேஸ் வந்துட்டு பம்ப் பண்றதுக்கு வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ அவுட் சைடு இன்னர் மெம்பரேன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய H+ இருக்கு இன்சைட் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் மேட்ரிக்ஸ்ல கம்மியான H+ தான் இருக்கு ஸோ இந்த ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ்னால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன நடக்கும்னா ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரெஷர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கனால நமக்கு வந்து நல்ல லைக் ஒரு எனர்ஜி வந்துட்டு இங்க வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ஓகே ஒரு எனர்ஜி தட் இஸ் ப்ரெஷர் எனர்ஜி வந்துட்டு இருக்கும் ஓகேவா எஸ் இப்போ வேர் டஸ் த ஏடிபி சிந்தடேஸ் கம் இன்டு த பிக்சர் அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா சிஸ்டேல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட F1 பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்காங்களா தட் இஸ் ஆக்சிசோம்ஸ் இருக்காங்களா ஈச் ஆக்சிசோம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட 3 பீஸ் இருக்கு அதுல ஹெட் பீஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சிந்தடேஸ் இருக்கு நான் இந்த H+ ions வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அகைன் மேட்ரிக்ஸ்க்கே வர ஆசைப்படும் ஓகேவா ஆனா வந்துட்டு என்னது ஆஸ் தே ஃப்ளோ த்ரூ த ஏடிபி சிந்தடேஸ் மூலியமா தான் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு வருவாங்க ஸோ ஏடிபி சிந்தடேஸ் வந்துட்டு அப்படியே ரொட்டேட் ஆக இது வந்துட்டு வாட் வில் இட் டூ இட் வில் பி ஜாயினிங் ஓகேவா இட் வில் பி யூசிங் தட் எனர்ஜி டு ஜாயின் ஓகேவா ஸோ எஸ் ஆல் ஜஸ்ட் சே தட் அகைன் வெரி சிம்பிள் ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஏடிபி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு இன்ஆர்கானிக் பாஸ்பேட் இருக்கும் சேர்ந்து நமக்கு ஏடிபி வந்துட்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தேவைப்படும்னா இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு நமக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும் ஓகேவா இந்த எனர்ஜி வந்துட்டு எங்க இருக்கு அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்றேன் இப்போ யூ ஆர் ஹேவிங் குளுக்கோஸ் இந்த குளுக்கோஸை வந்துட்டு இப்போதைக்கு நான் பிரேக் பண்ணுறேன் அப்படின்ற பட்சத்தில் எனக்கு என்ன வரும்னா எனக்கு வந்துட்டு NADH2வும் அண்ட் தென் FADH2வும் வரும் ஓகேவா இப்போ இவங்களுக்குள்ளார என்ன இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஹை எனர்ஜி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா இது வந்துட்டு உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினில் வந்துட்டு போகும் இப்போ இது வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயினில் வந்துட்டு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் போக என்ன நடக்கும்னா இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதான் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு
பெரிமைட்டோகாண்ட்ரியல் ஸ்பேஸில் பெரிமைட்டோகாண்ட்ரியல் ஸ்பேஸ்க்கு மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து இந்த பக்கம் வந்துட்டு உங்களுக்கு H+ வந்து தள்ளும். ஓகேவா? ஸோ அதனால இங்கே வந்துட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஏறும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே H+ அதிகமாக இருக்குதுன்னா இங்கே வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் பில்ட் ஆகிடுச்சா? இப்போ நடுவில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேனல் இருக்குது, அதாவது வந்துட்டு ஒரு டேம் மாதிரி இருக்குது. இப்போ என்ன நடக்கும்னா H+ திருப்பி இந்த பக்கம் போகணும்னா இந்த டேமை ரொட்டேட் பண்ணும். இந்த டேமை ரொட்டேட் பண்ணால் தான் இந்த H+ஆல் இங்கே போக முடியும். ஸோ போகும்போது இந்த 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 டேமை ரொட்டேட் பண்ணும். அந்த டேம் வேறு யாரும் இல்லை, உங்கள் ஏடிபி சிந்தேஸ் தான். அது ரொட்டேட் ஆக ரொட்டேட் ஆக ரொட்டேட் ஆக உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கு அப்படியே எனர்ஜி வரும். ஓகேவா? அந்த எனர்ஜி தான் உங்களுக்கு இங்கே இருக்கும். ஓகே, फाइन, परफेक्टो, अमेजिंगो, ठीक है, अच्छा, यस, बहुत अच्छा है, यस, ஓகே. அடுத்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. See, mitochondria வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா are the main sites of aerobic respiration, and then energy வந்துட்டு is liberated in the process வந்துட்டு இந்த aerobic respiration வந்து உங்களுக்கு ATP வந்துட்டு எனர்ஜி வந்து liberated, அது வந்து ATP ஸ்டோர் ஆகிக்கும். ஏன்னா வந்துட்டு because of the formation of ATP னால mitochondria is what actually known as powerhouse of the cell, and then வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு oxidation of carbohydrates, proteins, and then beta oxidation of fats வந்துட்டு வரும். Yes. Okay. So there is this one NCERT statement that is saying, yeah, see, because of the formation of ATP, mitochondria are called powerhouse of the cell. These bring about the oxidation of carbohydrates, proteins, and beta oxidation of fats. இப்போ என் கொஸ்டின் என்னன்னா, எப்படி இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be bringing about the oxidation of carbohydrates, proteins, and beta oxidation of fats is the question. Explain it clearly. அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா I'll be explaining it. Before that I'll be writing a few things so that we can understand. ஓகேங்களா? This is the main site of aerobic respiration. ஓகேவா? இதனாலேயே வந்துட்டு ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன வரும்னா உங்களுக்கு இந்த ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன்ல இருந்து உங்களுக்கு ஏடிபி வரும். ஓகேவா? the energy is liberated in the process and then it is stored in the form of ATP. okay, fine. ஓகேவா? எஸ். இப்போ அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்துட்டு எசன்ஸ் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ATP இருக்கிறனாலே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா since there is ATP formation, it is known as what? Powerhouse of the cell. Yeah. Yes. இப்போ yeah, the statement அதாவது these bring about the oxidation of carbohydrates, proteins, and beta oxidation of fats. Very simple. அதாவது see, oxidation of carbohydrates, proteins, and beta oxidation fats இருக்கா? எஸ். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்க இருக்கா? இது என்ன தெரியுமா நான் சொல்லுது? That is oxidation of carbohydrates, proteins, and beta oxidation of fats வந்துட்டு mitochondria நடக்கும். Because of this oxidation, that is because of this breakdown னால நமக்கு வந்து எனர்ஜி வந்துட்டு will be getting, that is in the form of ATP is what it is saying. ஓகேவா? Yes. Now we will be having plastid after 5 minutes of break. Okay.
பிளாஸ்டிட் தான் ஒரு கொஞ்சம் பெரிய டாபிக். மேபி அரவுண்ட் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் எடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. After 5 minutes, I'll be meeting.
Okay, so I hope you do get me. Yes. சரி ஓகேப்பா. இப்ப அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஆர் ஹேவிங் பிளாஸ்டிட்ஸ் ஓகேவா? எஸ். ஸோ பிளாஸ்டிட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சம்திங் தட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஆல் பிளான்ட் செல்ஸ். Found in all plant cells and also and in euglenoids, um, some other etc. Okay, yes. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, depending upon their color and the pigment they contain, நம்ம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க 3 வகையா நான் வந்துட்டு செப்பரேட் பண்றோம். ஓகேவா? எஸ். They are separated into 3 types. Leucoplast இருக்கு. Next is Chromoplast இருக்கு. Next is Chloroplast இருக்கு. Chloroplast. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது இது நம்ம ஆன் வாட் பேசிஸ்ல தெரியுமா நம்ம வந்துட்டு இது கிளாஸிஃபை பண்றோம்? ஆன் வாட் பேசிஸ்ல? சேம் கலரா? தென் ஜஸ்ட் டேக் திஸ் கலர் ஓகேவா? கலர் மா மா pigment they contain வச்சு நம்ம வந்து இவங்களை 3 வகையா கிளாஸிஃபை பண்றோம். ஓகேவா? எஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்குள்ள பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி we should have known the basics. ஓகேவா? we should know some basics. That is what what is a plastid? Okay, what is a plastid? Tell me pa. What is a plastid? See, plastid அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம். எஸ். ஸோ பிளாஸ்டிட் அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ டபுள் மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் மெம்பரேன் பவுண்ட் ஆர்கனல். இது வரைக்கும் நம்ம எத்தனை பார்த்துருக்கோம்? டபுள் மெம்பரேன் ஜஸ்ட் டூ. ஜஸ்ட் till now நியூக்ளியஸ் இஸ் ஆல்சோ டபுள் மெம்பரேன். ஸோ 2 3. யா. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன தெரியுமா? எஸ். இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி பிளாஸ்டிட்னா அது என்னெல்லாம் பண்ணணும் தெரியுமா? எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு சரியா தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். எஸ். whatever this இது நல்லா தான் தெரியும். எஸ். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் செய்யணும். ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் ஃபுட் வேக்யூல்ஸ் இருக்கு. அது இல்லாம இதுவும் இருக்கு. அது இல்லாம நம்ம கிவிங் hello to plant parts. ஓகே. எஸ். இப்போ வந்து நமக்கு 3 டைப்ஸ் இருக்கா? ஸோ தி ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து that we are going to discussing is leuco yeah leucoplast. Yes. So what is this leucoplast pa? இது வந்துட்டு see this is colorless. Colorless plastid. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்க இருக்கும்னா நியர் தி நியூக்ளியஸ்ல தான் இருக்கும். நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கும். இது வந்துட்டு இன் நான் கிரீன் செல்ஸ்ல தான் இருக்கும். செல்ஸ்ல தான் இருக்கும்.
இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, so that means if in case leucoplast is colorless, so that means will it have no pigments at all? Hmm? Yes. Yeah. So it will have no pigments. Interesting. Okay. அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, they have variable size, form, and stored nutrients இருக்கு. ஓகேவா? எஸ். கிட்ட வந்துட்டு வேரியபிள் சைஸ், வேரியபிள் ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கு. நம்ம பார்க்கலாம். And then வந்து stores different types of, short form of different is this DFFT. DFFT போட்டு different types of nutrients இருக்கு. அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, so for leucoplast granum is absent. What is granum? Tell me. ஆனா அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இஸ் ஆக்சுவலி பிரசன்ட் இன் குளோரோபிளாஸ்ட்ல வந்துட்டு இருக்கும். லியூகோபிளாஸ்ட்ல வந்துட்டு இருக்காது. ஸோ கிரானா அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, none other than a stack of chalcoids. ஓகேவா? எஸ். So that means what? So that means this, whether this leucoplast does not have any thylakoid itself. Okay. Yes. So leucoplast வந்துட்டு does not have thylakoids because it does not have any grana. ஓகேவா? எஸ். ஸோ அப்படின்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, then that means will leucoplast produce food, or will it do photosynthesis? Tell me. Hmm? The answer is no. No photosynthesis. Synthesis will occur. ஓகேவா? எஸ். ஸோ தென் அப்பன்னா ஒரு கொஸ்டின் வருது என்னோட பிரெயினுக்கு. On what basis have we classified leucoplast as a plastid? Shouldn't it be as a vacuole? Tell me. அது எதுவுமே பண்ணல. பண்ண பட்சத்துல எஸ். சி ஆக்சுவலி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துட்டு நோ. சி த கிளாசிஃபிகேஷன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்ட்ரக்சர், ஆரிஜின், டெவலப்மெண்ட், நாட் ஜஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா? எஸ். சி லூகோபிளாஸ்ட் வந்துட்டு ஸ்டோர்ஸ் ஃபுட், வாக்யூல் வந்துட்டு ஸ்டோர்ஸ் மெட்டீரியல். ஸோ வை இசன்ட் லூகோபிளாஸ்ட் வந்துட்டு வேக்யூலா இல்லைன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லூகோபிளாஸ்ட் வந்துட்டு டபுள் மெம்பரேட்டா இருக்கு. இது அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கிட்ட இதோட ஓன் டிஎன்ஏ இருக்கு, இதோட ஓன் ரைபோசோம்ஸ் இருக்கு. அது இல்லாமல் இதுக்கிட்ட வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோபிளாஸ்டிட் வந்துட்டு இருக்கு. எஸ், இட் ஹாஸ் ப்ரோபிளாஸ்டிட் பை த வே. Sorry, it develops from a proplastid. இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா belongs to the plastid family தான், because ஓகேவா? Yes. Okay, it develops from proplastid. Why is it not a vacuole? Tell me, Pap. So the answer is very simple. It is double membrane, it develops from proplastid. என் ஃபோன் அப்படியே நல்லா அயன் பாக்ஸ் மாதிரி கொதிக்குது. ஓகேவா? எஸ். அப்புறமா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பெரிய டைப்ஸ்லாம் கிடையாது, ஜஸ்ட் 3 டைப்ஸ் இருக்கு. The first one is going to be amyloplast, in the elioplast, then aleuroplast. Okay. ஸோ இதில் வந்து அமைலோபிளாஸ்ட்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ச் கண்டெய்னிங் லூகோபிளாஸ்ட் தான் இது. ஸோ இது வந்து ஸ்டார்ச்
ஸ்டார்ச் ஸ்டோர் பண்ணும். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ரைஸ், பொட்டேட்டோ டியூபர். அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஸ்டோர் ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஆயில்ஸ். இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் இஸ் கேஸ்டர். தென் ஏரியுலா பிளாஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர்ஸ் ப்ரோட்டீன். ஓகேவா? எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஏல்யூரோன் செல்ஸ் ஆஃப் மெய்ஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏருலான் லேயர்னு ஒன்று இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ஏருலான் செல்லுன்னு ஒன்று இருக்குது. அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி see this ஏருலோபிளாஸ்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஹேவிங் குரோமோபிளாஸ்ட். ஓகே, குரோமோபிளாஸ்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் த ஸ்மாலஸ்ட் டாபிக். Just one paragraph long. Still, we do have just only one type of plastid. With that, we will just complete this plastid. Then we will have only ribosomes. Ribosomes is very chota topic. Then after that, you are having this தோட்டானா தோடானா கொஞ்சம் கொஞ்சம். தோட்டானா குட்டி பையனா, சோட்டினா குட்டி பொண்ணா. இப்போ குட்டி டாபிக்கு என்னது? வஹூத்னா பெருசு. சரி, தெரியலப்பா. ஓகே, ஸோ எஸ். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ இல்லைன்னா ஆரஞ்ச் இல்லைன்னா ரெட்டாக இருக்கும் இந்த குரோமோபிளாஸ்ட் அப்படின்றது. ஏன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுகிட்ட வந்துட்டு கெரட்டினாய்ட் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. பிகாஸ் ஆஃப் கெரோட்டினாய்டு பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. குரோமோபிளாஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதர் எதுலேருந்து வந்திருக்குன்னா லூக்கோபிளாஸ்ட்லேருந்து வந்திருக்கும், இல்லை குளோரோபிளாஸ்ட்லேருந்து வந்திருக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுலேருந்து வந்திருக்கும்? குளோரோபிளாஸ்ட் இல்லைன்னா வந்துட்டு வாட் யுவர் லியூகோபிளாஸ்ட் இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னவா இட் வில் டெவலப் இன்டு, உங்களுக்கு இது சரியா தெரியலையான்னு நினைக்கிறேன். Develop into what? Into Chromoplast. ஓகேவா? எஸ். இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரீன் கலர்ல இருந்து உங்களுக்கு இந்த ரெட் கலர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இல்லையா?
Hello. Yes. So actually, mic off because of no charge. I'm using it for what around 5 hours a day. So how will it have charge? Uh, so I have um another mic, two mics. So in total, I can take a session, not much longer, only for around 10 hours. என்னால எடுக்க முடியும். 24 hours, it's not possible. I do want to take it for 24 hours per time at least. Yes. இப்போ அடுத்த அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்கலாம். எஸ். ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா மாரியே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்ககிட்ட குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கு இல்லையா? இதுவுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு டபுள் மெம்பரேன் தான் வந்துட்டு ஆரிஜினலா தான் இருக்கு. இதுகிட்ட அவுட்டர் அண்ட் தென் இன்னர் மெம்பரேன் வந்துட்டு இருக்கும். இந்த இந்த இன்னர் மெம்பரேன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு லெஸ் பெர்மியபிளா இருக்கும் டூ த சப்ஸ்டன்சஸ் தேன் தி அவுட்டர் மெம்பரேன். அதனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் ஹாஸ் மோர் புரோட்டீன் இன்க்ளூடிங் கேரியர் புரோட்டீன். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இதில வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் திங் தட் யூ ஹேவ் டூ நோட்டீஸ் தட் ஸோ உங்ககிட்ட வந்துட்டு யூ ஆர் ஹேவிங் அன் இன்னர் மெம்பரேன் அண்ட் தென் யூ ஆர் ஹேவிங் அன் அவுட்டர் மெம்பரேன். லெட்ஸ் சே தட் த இன்னர் மெம்பரேன் இஸ் நாட் தட் பெர்மியபிள், த அவுட்டர் மெம்பரேன் இஸ் பெர்மியபிள். ஸோ விச் அமங்ஸ்ட் தெம் வில் ஹேவ் மோர் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டீன்? டெல் மீ. எதுக்கு வந்துட்டு which is not that much allowable. ஓகேவா? will be having more amount of protein. See, if in case outer membrane வந்துட்டு permeable னா இதுகிட்ட வந்துட்டு proteins இருக்கு. ஓகேவா? It contains proteins called porins இருக்கு, which is actually relatively large channels ஆக இருக்கும், because of which quite permeable. So it does not need many specialized transport proteins இல்ல enzymes. ஆனா inner membrane selectivelyனா இதுகிட்ட நிறைய substances ஃப்ரீயா மூவ் ஆக முடியாது. ஸோ இதுக்கு நிறையவே protein transports வந்து தேவைப்படும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ எஸ். Two membrane, இன்னர் இருக்கு, அவுட்டர் இருக்கு. ஓகே. எஸ். இதுல வந்து what is this inner பா? What is this inner? Inner வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா it is going to be what? Less permeable. Then what is this outer? What is this outer? Outer வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா what is this? இது வந்துட்டு more permeable. ஸோ அப்படின்னு அர்த்தம் இதுகிட்ட more proteins இருக்கும், இதுகிட்ட less proteins இருக்கும். ஓகே. அடுத்து வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா the space வந்துட்டு enclosed by the inner membrane வந்துட்டு of the chloroplast வந்துட்டு is known as the stroma. This entire region is actually known as stroma. This entire region is actually known as stroma. So this is your visible, right? This is your stroma. ஓகேவா? எஸ். இது இல்லாம ஸ்ட்ரோமா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஆர்கனைஸ்டான ஃபிளாட்டன்ட் மெம்பரன்ஸ் ஆஃப் தைலகாய்ட்ஸ் இருக்கு. தைலகாய்ட்ஸ்ல தான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா which are arranged upon each other, which is known as your grana. This is your grana. Granum. ஓகேவா? அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, தைலகாய்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் கிரானா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கனெக்டட் பை அ ஃபிளாட் membranous tubule called as stroma lamellae. Okay, this is your stroma lamellae, stroma lamellae, stroma lamellae. ஓகேவா? எஸ். அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, the membrane of the thylakoids வந்துட்டு is enclosed by a space called enclosed space called as lumen. This is lumen. Okay, this is lumen. Okay. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, stroma of chloroplast வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா containing enzyme required for the synthesis of carbohydrates and then protein. It also contains a small double-stranded circular DNA molecular all of these எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? எஸ். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரோமா பார்த்தாச்சு, லூமென் பார்த்தாச்சு, மிடில் லாமெல்லே பார்த்தாச்சு, இல்லை ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லேவா? ஸ்ட்ரோமா லாமெல்லே உள்ள கொடுக்க ஏரியா பேர் வந்து லூமென் பார்த்தாச்சு. எஸ். சூப்பர்ப்பா.
4 இருக்கு. ஓகே. ஸோ இங்கே இருக்கு, இங்கே இருக்கு. எஸ், எஸ். ஓகே. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஹேஸ் ஒன். ஓகேவா? இட் ஹேஸ் enzymes required for what? Synthesis of carbohydrates and proteins. Okay, proteins இருக்கு. தென் பிறகு இது கிட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா small ds circular DNA இருக்கு, DNA molecule, and 7ds ribosome இருக்கு. ஓகேவா? எஸ். ஸோ what are its functions now? What are its functions? See, functions வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா photosynthesis, then storage of starch. This is their function. அதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா yes, see, அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா there is a குட்டி story that I would like to tell you. ஓகேவா? எஸ். ஸோ பயாலஜி ஸ்டோரி திஸ் இஸ். ஸோ see, மைட்டோகாண்ட்ரியாவும் சரி, குளோரோபிளாஸ்டும் சரி, ஓகேவா, ஒரு பிளாஸ்டிடும் சரி, என்னென்ன இவங்களெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ஆக்சுவலி சொல்லுவோம்னா தீஸ் ஆர் சம். ஒரு காலகட்டத்தில் இதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலாக செல்ஸில் இல்லை. ஓகே, யூகேரியோட்டிக் செல்ஸில் இல்லவே இல்லை. இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியா தனியாக ஒரு செல்லாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தது, மைட்டோகாண்ட்ரியாவே ஒரு தனியாக ஒரு செல்லாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தது, பிளாஸ்டிடுமே வந்துட்டு ஒரு தனியாக ஒரு செல்லாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தது. எதை வச்சு சொல்றேன்னா அவங்களுக்கு தனியாக வந்துட்டு டிஎன்ஏ இருக்கு, அவங்களுக்கு தனியாக ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு, அவங்களுக்கு தனியாக நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஓகேவா? ப்ளஸ் இவங்க டபுள் மெம்பரேன்டா இருக்காங்க, இந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே இருக்கு. ஓகே, தேவர் ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் தேவர் பாக்டீரியா. அது இல்லாமல் அவங்க செல்ஃப் ரெப்ளிகேட்டிங்கா இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? இதெல்லாம் இருக்கிறத வச்சு நான் சொல்றேன். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்த காரணத்தினால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அப்புறமா என்னாச்சுன்னா லேட்டர் ஆன் இவங்க வந்துட்டு இவங்களாம் தனியா இருக்கிறதோட, இவங்க வந்துட்டு வேற யாரோ ஒருத்தவங்களோட இருக்கிறாங்க. இப்ப கூட வந்துட்டு வேற ஏதோ ஒரு செல்லோட இருக்கிறாங்கன்ற பட்சத்துல, தென் வாட் வில் ஹேப்பன் இஸ் அவங்களுடைய எஃபிஷியன்சி எல்லாம் அதிகமாச்சு. ஸோ லேட்டர் ஆன் அவங்க என்ன ஆக ஆரம்பிச்சாங்கன்னா, யூகேரியாட்டிக் செல்ஸ்குள்ளார போயிட்டு ஒரு சிம்பயோட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பா வாழ ஆரம்பிச்சாங்க. தட் இஸ் த யூகேரியாட்டிக் செல் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு தனியா வந்துட்டு ஒரு சமாரி கொடுக்கும். அது இல்லாம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க வந்துட்டு இன் பேக் தட் இஸ் இன் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு செய்வாங்க. தட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எவல்யூஷன் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் வந்து ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இது, இல்லையா? எஸ். ஸோ யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் ஹவு இன்ட்ரெஸ்டிங் இஸ் திஸ். ஓகேவா? எஸ். ஸோ சி, மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் குளோரோபிளாஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டூப்ளிகேட்டிங் ஆர்கன்ஸ் தான். செல்ஃப் டூப்ளிகேட்டிங் ஆர்கன்ஸ். ஒரு நிமிஷம். ஓகேவா? செல்ஃப் டூப்ளிகேட்டிங் ஆர்கன்ஸ் தான். நியூ மைட்டோகாண்ட்ரியாஸ் அண்ட் தென் குளோரோபிளாஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற மைட்டோகாண்ட்ரியாஸ்லயும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற குளோரோபிளாஸ்ட்லேருந்து தான் வந்துச்சு, இல்லைனா வந்துட்டு ப்ரோபிளாஸ்ட்லேருந்து வந்துட்டு வந்துச்சு. எக்ஸாம்பிள் லியூகோபிளாஸ்ட் கேம் ஃப்ரம் ப்ரோபிளாஸ்ட். நெக்ஸ்ட் செமி ஆட்டோனமஸ் ஆர்கன்ஸ், அதாவது மைட்டோகாண்ட்ரியா தென் குளோரோபிளாஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செமி ஆட்டோனமஸ் செல் ஆர்கனல்ஸ். ஏன்னா வந்துட்டு தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் செல்ஃப் டூப்ளிகேட்டிங் ஃபார்
duplication, they have DNA, 70s RNA, then different types of RNA, 70s ribosomes, protein synthesis. இது எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கு. They are also, believed to be bacterial endosymbionts. இது எல்லாமே வந்துட்டு they have been believed. ஓகேவா? எஸ். ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு மொத்தமாக 3 இருக்கு. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டூப்ளிகேட்டிங் kernels, semi autonomous kernels, ஓகேவா? இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியல் எண்டோசிம்பயோன்ஸ். ஓகே, ஃபைன். Yes. Okay. You know what? I'll be just adding one quickie picture. Just give me 1 minute. Okay. ஓகேப்பா. ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் சி தட் நான் சொன்னது எல்லாமே இங்கேயே இருக்கு. ஓகேவா? இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஐல் ஜஸ்ட் கோ வித் கியூ கிளிக்கிங். ஓகேவா? எஸ். இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் என்னது, மைட்டோகாண்ட்ரியாக்கு லைட் ரியாக்ஷன் பண்ணும், தைலகைஸ் டார்க் ரியாக்ஷன் பண்ணும், இதெல்லாம் இருக்கு. ஸ்ட்ரோமா வந்துட்டு ஸ்டார்ச் இருக்கு. ஆக்சுவலி இதுக்காக நான் எழுதலையே. You know what? In the next session, I'll give you the PDF, the particular thing. Okay. Now we have come to the last part. See, within 15 minutes, we have completed this. This will also will complete by 15 minutes. Okay. That is ribosomes. Yes, ribosomes வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம். இதான் வந்துட்டு smallest non-membranous. இது வந்துட்டு என்னது, smallest non-membranous microscopic ribonucleoprotein. இது வந்து என்னது, ரொம்ப குட்டியா, மெம்பரேன் கிடையாது, இது மைக்ரோஸ்கோபிக்கா தானே இருக்கும், ரொம்ப குட்டியா தானே இருக்கும். and then this is also ரைபோ
நியூக்ளியோப்ரோட்டீன். ஓகேவா? பார்ட்டிகல். ஓகேவா? பார்ட்டிகல். ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் இஸ் இட் மீன்னா, இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்ஆர்என்ஏ இருக்கு இல்லையா? அதோட இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, புரோட்டீனும் சேர்ந்து உங்களுக்கு குடுக்கக்கூடியது தான் இது. ஓகேவா? எஸ். ஒரே நிமிஷம். சரி, ஓகே. ம். ஓகே. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஹேட் பீன் டிஸ்கவர்ட் இன் த அனிமல் செல்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவர் பண்ணாங்க. ஸோ இன் தி இயர் ஆஃப் 1953ல ஜார்ஜ் பிளேட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்கவர் வந்துட்டு பண்ணாரு. ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ரைபோசோம்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் 2 சப் யூனிட்ஸ். ஒரு லார்ஜ் இருக்கும். லார்ஜ் டூம் ஷேப்ல ஒண்ணு இருக்கும். டோம்னா இப்படி இருக்கிறது. அண்ட் தென் அதர் ஸ்மாலர் கேப் நீங்க போடுவீங்க இல்லையா? அந்த கேப் ஷேப்ல ஒண்ணு. ஸோ மொத்தமா உங்ககிட்ட எத்தனை இருக்கு? 2 2 தான் இருக்கு. அடுத்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போதைக்கு 2 சப் யூனிட்ஸ்மே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ரிமைன் யுனைட்டட் வித் ஈச் அதர் டியூ டூ த ஸ்பெசிஃபிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மெக்னீசியம் 2+ அயான்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும். சி இந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்கெல்லாம் யுனைட்டடான இருப்பாங்க. யுனைட்டட் நாட் a specific concentration. ஸ்பெசிஃபிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் மெக்னீசியம் அயான்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும். ஓகேவா? எப்போ வந்துட்டு இது வந்துட்டு ரெடியூஸ் ஆகுதோ, ஓகே, எப்போ வந்துட்டு இது ரெடியூஸ் ஆகுதோ, இது இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கால்சியம் 2+ ஆக்சுவலி இது ஸ்பெசிஃபிக் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கால்சியம் 2+ வந்துட்டு இருக்கிறது. இது வந்து எப்போ ரெடியூஸ் ஆகுதோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி தே வில் பி நான் யுனைட்டடா மாறிடுவாங்க. ஓகேவா? எஸ், நான் யுனைட்டடா வந்துட்டு சாரி இது Mg2+, மெக்னீசியம் 2+. ஓகேவா? இது யுனைட்டடா தான் இது பேர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டைமர். ஓகே, டியூரிங் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அப்ப நிறைய ரைபோசோம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் எஸ் ஒன்னொன்னும் கூட இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அப்ப எஸ். ஸோ டியூரிங் புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் என்ன நடக்கும்னா, உங்ககிட்ட உங்களுடைய எம்ஆர்என்ஏ இருக்கும். ஓகேவா? இந்த எம்ஆர்என்ஏவோட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு என்ன நடக்கும்னா, உங்களுடைய ஆர்ஆர்என்ஏ இருக்கு இல்லையா? தட் இஸ் யுவர் ரைபோசோம். ஓகேவா? எஸ், உங்க ரைபோசோம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ உங்க ஆர்ஆர்என்ஏ பிளஸ் யுவர் ரைபோசோம் சேர்ந்து அது மேல போய் உட்காந்துக்கும். அது மேல போய் உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணும்னா, உங்களுடைய புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆரம்பிக்கும். எப்படின்னா வந்துட்டு டிஆர்என்ஏ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு உங்களுடைய அமினோ ஆசிட்ஸ் கொண்டு வந்து கொடுக்கும். ஸோ இந்த இந்த எம்ஆர்என்ஏ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கான அந்த பர்ட்டிகுலர் கோட் இருக்கும். ஓகே, கோடான யா கோடு வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த கோடு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கரெக்ட்டா வந்துட்டு படிச்சு இந்த ரைபோசோம் வந்துட்டு இந்த டிஆர்என்ஏ கிட்ட இருந்து
கோட் பண்ணி லிங்க் பண்ணி கொடுத்து உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் செஞ்சு கொடுத்துரும். ஓகேவா? ஜென்ரலா வந்துட்டு ஒரே ஒரு ரைபோசோம் தான் வந்துட்டு இருக்கும். ஆனா மோர் தென் ஒரு ரைபோசோம் ஆன் எஸ். ஓகே. சி. ஓகேவா? இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போ உங்களுக்கு மோர் தென் 1 when more than 1 ribosome is attached to mRNA, it is known as polyribosome or polysome or ergasome. Okay. Next, ribosome வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா actually of two different types. That is, yes, very very important thing is that பேசே இல்லையா? இந்த பேர் எடுத்துக்கலாம். See, இப்படி எழுதிக்கோங்க. 30, 40, 50, 60, 70, 80 கோடு போட்டுக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து இது வந்துட்டு ப்ரோகேரியாட்ஸ், இது வந்துட்டு யூகேரியாட்ஸ் வந்துட்டு இருக்கக்கூடியது. ஓகேவா? இது வந்துட்டு லோயர், இது வந்து ஹையர், இது வந்துட்டு டோட்டல். ஓகேவா? எஸ். ஸோ 60 வேர் எஸ் ரெப்ரசன்ட்ஸ் எஸ். இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எஸ் எஸ்ன்னு போடுவேன் இல்லையா? வாட் டஸ் தட் எஸ் மீன்? யூ நோ, இட் மீன்ஸ் எலிமெண்ட்ரி கோஎஃபிஷியன்ட். Sedimentary coefficient, which is indirectly measuring the density and then size அதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும் of ribosomes. The ribosomes okay, sedimentary coefficient which indirectly measures size, density. ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா as you all know that the 70s and then 80s இருக்கு இல்லையா? இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what do you have? இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you are having 30s and then you are having 50s. CC over here 30 and 50. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா you are having 40 and 60. Yeah, yes. 40 years 6 years இருக்கா? எஸ். இப்போ இதில் இந்த 70 இயர்ஸில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 30 இயர்ஸ் ஸ்மாலர் சப் யூனிட் இருக்கு இல்லையா? இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 21 ப்ரோட்டீன் மாலிகூல்ஸும் ஸோ கூட வந்துட்டு 16 எஸ் ஆர்ஆர்என்ஏவும் இருக்கு. ஓகே. அடுத்து இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 34 ப்ரோட்டீன் மாலிகூல்ஸும் அதே மாதிரி 23 எஸ் 5 எஸ் ஆர்ஆர்என்ஏவும் இருக்கு. இப்போ அதே மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட 60:40 அது ஆர்என்ஏ இஷ்டு ப்ரோட்டீன் இருக்கு. இங்க வந்துட்டு 40:60 அது ஆர்என்ஏ இஷ்டு ப்ரோட்டீன் இருக்கு. இதுல 33 ப்ரோட்டீன் மாலிகூல்ஸும் மாலிகூல்ஸும் அதே மாதிரி
a single 18s, then a 60க்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா about 40 proteins molecule அப்புறமா வந்துட்டு RRNAல 28s 5.8s and 5s இருக்கு. அடுத்தது the last point of functions. Okay. Yes, so with this last not shorter, putty paragraph, everything will be completing. Okay, fine. Yes. So then about 5:45, and then you give it 5 to 10 minutes. I don't. Okay, yeah. Then you can all wind up, and I'll also wind up. I'm also so tired, like you guys. Yes. Okay. Shall I start? Yes. See, இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட உங்களோட ரைபோசோம் இருக்கா? உங்க ரைபோசோம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா this is the site of protein synthesis. Yes. இப்போதைக்கு வந்துட்டு உங்க ரைபோசோம்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ரைபோசோம்ஸ் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தட் ஆர் ஃப்ரீயா அப்படின்னா சும்மா சுத்திட்டு இருக்க ரைபோசோம்ஸ் எல்லாமே நான் செக்ரேட்டரி ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆனா வயல் வந்துட்டு பியா அதாவது எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்தோட வந்து பவுண்ட் பண்ணி இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு சிந்தசைஸ் செக்ரேட்டரி ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணும். சரி, ஓகே. வாட் ஆர் தீஸ் நான் செக்ரேட்டரி ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் தீஸ் செக்ரேட்டரி ப்ரோட்டீன்ஸ்? ஏதோ ஒரு ஐடியா இருக்கா அவங்களுக்கு? இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, சி ஆக்சுவலி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா in the proteins that remain inside the cell இருக்கு இல்லையா? See, non-secretory proteins those are these proteins which remain inside the cell and perform functions within the cell. ஓகேவா? அவங்க வந்துட்டு they are not secreted out. ஓகேவா? Yes. Example, enzymes used inside the cell, proteins of the cytoplasm, proteins used by the nucleus எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கிறதுல இருக்கும். So yeah, proteins are synthesized by free ribosomesல இந்த மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? Yes. Secretory na, these are the proteins made up for in order to leave the cell. Okay va? Yes. அதன் பிறகு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா free ribosome வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா synthesize structural and enzyme. Yes. See, so இந்த free ribosome இருக்கு இல்லையா? அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா will also synthesize structural and enzymatic proteins for use of inside the cell. The attached ribosome will synthesize protein for transportation. Thus the new organelle are also known as these organelles are also known as protein factories. Newly synthesized proteins are processed with the help of chaperone proteins. So yeah, in the கடைசி sentence மட்டும் கொஞ்சம் confusing இருக்கு இல்லையா? That is what is this? That is the newly synthesized proteins are processed with the help of chaperone proteins. What are these chaperone proteins? Tell me. See, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரைபோசோமல் சிந்தசிஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் பார்க்கலாம். சப்போஸ் இப்போ ரைபோசோம் வந்துட்டு இருக்கு, இதெல்லாம் இப்போ ஜஸ்ட் வந்துட்டு இப்போதான் வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு ஃபார்ம் பண்ணுறது முடிச்சிருச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போதைக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன லாங் செயின் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் நாட் எட் ஃபங்க்ஷனல். ஸோ இப்போதைக்கு வந்துட்டு ஷர்ட் தான் இருக்கு, அது வந்து ஒன்றும் ஸ்டிச் பண்ணல. ஸோ இது வந்து ஸ்க்ரம்பிள் தான் இருக்கு. ஸோ அதனால வந்துட்டு என்னது இது வந்து நல்லா ப்ராப்பராக வந்து ஃபோல்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா? அப்போ தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ செப்பரான் ப்ரோட்டீன் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஹெல்பர் ப்ரோட்டீன்ஸ். அவங்க ஜாப் என்னன்னா டு ஹெல்ப் நியூலி மேட் ப்ரோட்டீன் டு யூனோ என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ல ஃபோல்ட் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் ஃபோல்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. தட் இஸ் இன்டு ஒரு 3D ஷேப்பா, இல்லைன்னா டு ப்ரிவென்ட் இட் ஃப்ரம் ஹோல்டிங் இன்கரெக்ட்லியா, ஆர் எல்ஸ் டு ப்ரிவென்ட் டிஃபரெண்ட் ப்ரோட்டீன் ஃப்ரம் ஸ்டிக்கிங் டுகெதர் அக்ரிகேட்டிங்கா, அது எல்லாமே பண்ணிடும். ஓகே, சி இப்போதைக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரைபோசோம்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு வெளியே தான் போகும்னா இப்போ லைசோசோம்ஸ் இருக்கிற லைசோசோம்ஸ் வெளியே தான் போகுமா? தென் வாட் அபவுட் few things that we had been discussing before, Botany?
ம். What about delivery members to the plasma membrane? அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, something that has been coming from uh, Golgi vacuoles இது. So that means the proteins from ER will be directly, will they be going to the particular functional site, or should they go to Golgi complex அப்படின்ற ஒரு டவுட் வந்து ஜென்ரலா வரும் இல்லையா? சரி, ஓகே. See, actually வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல proteins வந்து synthesized in the rough ER வந்துட்டு first go to the Golgi, அப்புறமா தான் வந்து Golgi, அப்புறமா தான் they will be starting to the centers வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இது இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு pathway வந்துட்டு இருக்கும். ஓகே. இப்போ அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ இன்கேஸ் ரஃப் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலத்திலிருந்து வரக்கூடிய புரோட்டீன் எல்லாமே வந்துட்டு வெளியில தான் போகணுன்ற பட்சத்துல தென் வாட் அபௌட் Golgi vacuoles? Golgi நான் தான் சொன்னேன் தட் இஸ் வாட் ஓவர் தேர் இல்லையா? ஸோ சைடு இல்லையா? ஸோ அப்படின்ற பட்சத்துல how is this particular statement correct? See, இப்போதைக்கு நாம என்ன நினைக்கிறோம்னா proteins made in the rough endoplasmic reticulum வந்துட்டு meant to go outside the cell, then why does Golgi send some to the inside of the cell, like lysosomes எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? Proteins made in the RER is not meant to go outside the cell, they are just meant to enter the endomembrane system. The Golgi then decides their final destination. Just give me 3 minutes, I have some doubts. நான் சொன்னது வந்துட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா, பட் இந்த புக்ல இருக்கிறது வந்துட்டு கொஞ்சம் லிமிட்டடா இருக்கிறதுனால இட் இஸ் given like that. So we will be following the book only. Okay, we will not be going beyond this book. This book is very beyond my needs. So for site of protein synthesis இருக்கு இல்லையா? Yes. So யார் protein synthesis செய்யறாங்க? நம்ம ribosomes. Ribosomes வந்து ரெண்டு வகை இருக்கிறாங்க. ஒன்னு வந்துட்டு ஃப்ரீ ribosomes, ஒன்னு வந்துட்டு RERல இருக்கிற ribosomes. ஓகேவா? எஸ். ஸோ ஃப்ரீ ரைபோசோம்ஸ்லாம் வந்துட்டு என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க? இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் செக்ரீட்டரி ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. இவங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா செக்ரீட்டரி ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா will stay inside, will go out of the cell, அதனால இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன் ஃபேக்டரி. ஓகேவா? இதன் பிறகு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருந்து வரக்கூடிய இந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா will be processed by chevrons chevrons protein. ஓகேவா? இது வந்துட்டு ப்ராசஸ் அதாவது இதை வந்துட்டு 3D ஸ்ட்ரக்சரா மாற்றணுமா, ஆக்டிவ் சைட் எங்க கொடுக்கணும், அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே இந்த செப்ரான் ப்ரோட்டீன்ஸ் பார்த்துக்கும். ஓகேவா? ஸோ எஸ் பா, that's it பா. This entire session has been completed and it has been a very long session about the 6 hours கிட்டத்தட்ட இருக்கு இல்லையா? 5 hours 40 minutes ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ணீங்கன்னா 6 hours வந்துருச்சு. ஓகே.
So anyways, thank you so much for the session. Tata, bye bye. I'm leaving.